session of sociology. In our last lecture, we started discussing about Karl Marx. We discussed about the life history of Karl Marx. We discussed about his work, right? Now, today, we'll discuss about the dialectical materialism, a theory given by the Karl Marx. Actually, the word dialect refers to the method of intellectual discussions by dialogues when you discuss something, right, by dialogue, through dialogue, that is known as dialects. According to a Greek philosopher Aristotle, it referred to the art of deputation by questions and answers. Before Aristotle, another Greek philosopher Plato developed the term in relation with his doctrine of ideas. And even before Plato's, another Greek philosopher, Socrates, used the term to examine the presupposition at the back of all sciences. So, this term is very old. There is one more strand in the meaning of the term dialects. Ideas, that is, discussions through dialogue, is dialects, but apart from this, there is one more strand. It is the idea of dialect as a process. This means the dialect is a process of reason in ascending and descending form. A process of dialogue, a process of reason in ascending or descending form. In ascending form of dialects, one is able to demonstrate the existence of higher reality, that is the form of God. And in descending form, the dialect one is able to explain the manifestation of higher reality. So, in ascending form, one is able to demonstrate the existence of higher reality, and in descending form, the one is able to explain the manifestation of higher reality in a phenomenal word of sense of experience. There are three laws of dialect materialism. Unit actually, this theory is based on the three laws. First is unity of opposite. Second is negation of negation, and third is quantitative changes into quality. The quantity changes to quality. So this theory, there are three laws, and on the basis of three laws, Karl Marx developed the theory of dialect materialism. So, what is law of unity and conflict of opposite? Unity of opposites, unity and conflict of opposites. Actually, it states that there are the internal sides, tendency, forces of an object or phenomenon which are mutually exclusive, but at the same time they presupposed each other in any phenomenon or in any of the object, right? There are the forces which are mutually exclusive. Exclusive means totally different from each other. There are the forces which are exclusive, mutually exclusive. They are totally different from each other, but at the same time they presupposed each other, right? The second thing is the inseparable interconnection of these opposite tendencies or contradiction is responsible for the unity of opposites, although they are mutually exclusive, but they are inseparable. Their interconnection is inseparable. Like good is always associated with bad, beautiful with ugly, large with small, right? So they are mutual, they are inseparably connected. They are contradictory, but they are inseparably interconnected, right? And these contradictions, inseparable contradiction, are responsible for the unity of opposites. There is no object or phenomenon in the world which could not be divided into opposites. As I have given you the example, the opposite coexist and one is inconceivable without the other. You cannot think about one without another. Big, small, beautiful, ugly, they are inseparable, and they coexist, and they one is incommensurable without other. These opposite, but the main thing is they cannot coexist peacefully. They coexist. It is important that they should coexist, but they cannot coexist peacefully in one object. The contradictory, mutually exclusive character of
opposite necessarily causes a struggle between them. It causes a struggle between them because coexist cannot because these opposite cannot coexist peacefully, right? And these contradictory mutually exclusive character of opposite, these contradictory and mutually opposite characters uh, of this objects, right? They struggle between, there is a struggle between them because they cannot coexist peacefully, so there is a struggle between them. And the unity of opposite is necessary condition of conflict because it takes place only when opposite side exist in one object or a phenomenon. And this is an important condition, that is coexistence of opposites is an important condition, is a necessary condition of the conflict, right? It is the contradiction, the conflict of opposite, that is the main source of development of matter and consciousness. Why it is necessary that the opposite should coexist? Because it is the main source of development of consciousness. How a consciousness will develop? It is the main source of development of consciousness as well as of matter. When opposite coexist, right, and they contradict with each other, there is a conflict between the opposites. This helps in development of consciousness as well as development of matter. Development is struggle of these opposites. One opposite or tendency of two tries to maintain a status quo, and the other counterparts tries to radically change the status quo. Right? Why this is how this consciousness develop? Right? There is a development of struggle in between these opposite. Right? The two one that is one opposite tries to maintain the status quo, let the position like this only, and other tries to change the status quo, so they contradict with each other, right? One tries to maintain the status quo, other tries to change the status quo. Law of negation. What is the law of negation? The term negation was introduced in the philosophy by Hegel, but with an idealistic meaning. This term was introduced by the Hegel, as Hegel was a philosopher, a great philosopher, and Karl Marx was influenced by Hegel. So he has borrowed this theory from Hegel. Dialectical materialism. This theory has actually Karl Marx borrowed the idea from Hegel, but Hegel used the term negation with reference to ideas or in idealistic meaning. Hegel believed that negation was present in development of idea of thought. So he used this negation in terms of ideas. The history of society also consists of change of negation of old social order by the new. Right? According to Hegel, that there is a chain of negations, like there is a thesis which leads to antithesis and then the synthesis, like thesis, antithesis and synthesis part, like this stage A, thesis, antithesis and synthesis. This is negation of negation theory. Negation means that thesis means ideas, a set of ideas, which majority holds a set of ideas, but because of unity of opposite, some new ideas develop because of the contradiction between the opposites, right? A new ideas developed, and there are very few takers of these ideas, and these new ideas are called the antithesis, right? Thesis, antithesis coexist, but they cannot coexist peacefully. There is a contradiction between thesis and antithesis, right? Action and reaction, right? Thesis and antithesis, and then because of these struggle at one point of time, with the progress, this antithesis become thesis,
and new antithesis developed for older ideas, and this is a process of synthesis, right? So negation of negation is what? Negation is, Hegel has given this term negation with reference to ideas. The history of society consists a chain of negation, that one replaces the another, and then new one come, then new one replaces the other, and then the another new one comes. Negation is not something introduced into an object or phenomenon from outside, but it is a result of objects or phenomenon's own internal development. It existed. It is internally, it existed there. There is, it is not because of any external forces. Object and phenomenon develop on the basis of their own inherent internal contradictions. They themselves create a condition for their destruction, for change into a new higher quality. This is negation of negation, because they inherit certain properties. There are some internal contradiction because of unity of opposite, and they themselves create a condition for their destructions, right? And this leads to change into new order and of higher quality. That is thesis. Thesis and antithesis coexist because of contradiction between the ideas. The antithesis become thesis, and a new antithesis developed for this thesis. The previous antithesis become thesis, and a new antithesis developed for the new thesis, and this cycle goes on. That is negation of negation, and this happens because of contradiction position, because of the internal contradiction between the objects, right? Dialect negation consists of the fact that something of state which is negated is lost, something become a part of new and negating stage, and something entirely new is added. That is, something of stage which is negated is lost, something is lost. There was a thesis, there was an idea, right? Then because of the contradictions, because of the unity of opposite, there was antithesis. Thesis and antithesis coexisted in a certain condition, and then because of these, there is a struggle between thesis and antithesis. Thesis, over a period of time, thesis is lost and antithesis become new thesis, and a new thesis has been the new thesis developed for a new antithesis developed for that thesis, right? So something become a part of a new, negating stages, and something entirely new is added. The new never takes over old completely as it is. It takes from the old only certain elements or aspects, right? So certain the new takes certain elements or aspects from the older one, right? So this is negation of negation. That is, one get obsolete, then a new become a thesis, and another new developed for as an antithesis for that existing condition. That is, there is an existing condition, and a new condition which is contradictory to the existing condition developed, and over a period of time that new condition become the reality, and a new condition, that older reality get obsoleted, and because, and this antithesis become the thesis over a period of time with the progress, and a new antithesis developed for this new thesis. Then third law is transition of quantity into quality. In nature, everything is in state of continuous movement and changes. It is dynamic, right? Everything is dynamic. There is a continuous movement and the changes in nature. Process of change is not simple or gradual, but it is a product of quantitative advances which results in abstract qualitative change at a particular moment when mature conditions are present, right? See, that this process of change of quantity into quality is not that simple, or it's gradual, but it is a product of quantitative advancements. That small changes happens, and then it results in the qualitative changes at a particular moment when mature conditions are present. There is always a change
from lower to higher, simple to complex, homogeneous to heterogeneous level of reality. Quantitative, like take an example of aging. Small quantitative changes start at the age of 30, 35. That right, and gradually over a period of time, a day comes when this quantitative change turns into the quality. That means those gradual small changes in skin, changes in your weight, changes in your metabolism, changes in your sleep habits. This results over a period of time because of these small quantitative changes. This results over a period of time. This results in abstract qualitative changes, and you can one fine day you can observe that there is a change, that is a person has died or something like this, right? This change is always from lower to higher, simple to complex, homogeneous to heterogeneous level of reality. Quantitative changes occur continuously in every object of nature. Slowly it occurs continuously in nature, and they reach to a limit determined by nature of process. After a leap, inevitable occurs, right? Then small changes occurs every time. The limit beyond which continuous changes is interrupted is described as a measure philosophy, and this leap is a qualitative change. This continuous changes is interrupted and is described as a measurable philosophy. When you can measure those small changes, at one fine day you will find you will find a major changes in an individual, right, or in this society. Then that is known as the qualitative change. Dialect level, or a law of transition from quantity to quality and vice versa, is that continuous quantitative changes upon attaining measure causes abrupt quality changes, which in their turn determine the character of the further continuous quantitative changes, right? So these are the three laws on the basis of which the Karl Marx has described the theory of dialectical materialism, right? That is unity of opposite. Unity of opposite means the two conditions which are contradictory to each other, they coexist, but they do not coexist in peace. They cannot coexist in the peace, and because of contradiction between the unity of because of contradictions of the opposite, this give rise to a new condition, right? Next is negation of negation, negating the negate. That is, over a period of time, the older that over a period of time, the new become older and older, get obsoleted, and a new antithesis developed, a new opposite developed for the thesis phase, right? That is negating the negate. And change of quantitative changes into quality change. That every change is dynamic, society is dynamic, right? There is a continuous process of change. This continuous process of change is natural, and small changes always occur or happen in the nature or in the society or in any of the phenomenon, and this one fine day, these small quantitative changes leads to the qualitative change, right? Okay. Karl Marx was a philosopher, a sociologist, an economist, and a revolutionary. So he was very much aware about the poor conditions of the working class. He has seen the poverty of this class. He has seen the economic inequalities between the capitalist and the working class, and he has seen the exploitation of workers. So, because of all these change, Marx wanted to understand the present society. Why there is an economic inequality, why there is an exploitation of workers, why they are living in the poor conditions, and why there is a poverty, right? So Marx, and he wanted to understand the present society, and he wanted to change it. He wanted to change the conditions of the working class. So in order to understand the present, he has to understand the past.
right? So he has to understand the past, then only you can understand the present, because we inherit every, as we said that we inherit some of the properties from the past, right? And there is a change, because change is a continuous process. How past impacts the present, how and what factors were responsible for the changes in the past, which is responsible for the present conditions. So he studied the past, because a past is responsible for the present and present will be responsible for the future, it will lead to the future, right? So he studied the past history, he tried to understand the past, he tried to understand the uh, past societies. So he studied about the slave society. Then slave society leads to feudalistic society, feudalism, and then feudalism has given rise to the capitalist. And now he wanted to understand what after capitalism, and he has given after capitalism there will be communism. So he tried to understand how past impacts the present, and how present will impact the future. So he studied about the past society, he studied about the slave society. Slave society has given rise to feudalistic society. Feudalism leads to capitalism, and now what after capitalism? According to Marx, it will be communalism. So slave given rise to the feudalistic society, and then to capitalistic society. Then what? Is there any identifiable law which explains and another class which work for those landowners, right? The feudalistic class was there. Again, there was an exploitation of the worker from the zamindar and others, and then again there was contradiction between the two classes, and this contradiction leads to a new change, leads to a new type of a society known as the capitalistic society. Then this is negating the negate, because feudalistic society negated the slave society, and the capitalistic society again negated the feudalistic society, then negating the negate. And in capitalistic society again there are two classes, the worker class and the capitalist class. Capitalists are those who owns the material, who owns the mode of production, who has, right? Haves are known as the capitalist, and there is another class known as have not. They those who don't own the class, those who don't own the mode of production, and they work for the capitalist, right? And the capitalist again, they are opposite to each other, right? They coexist, and the contradiction goes on between the capitalist and the worker. This is unity of opposite, but they coexist, they have to coexist in this society, right? Because without each other they cannot survive, right? Then comes the quantitative changes into quality. According to Marx, one day these workers will that small changes, small rifts are going on in the society, and one fine day these quantitative changes will lead to the qualitative changes, and a new order will come. And negation of negatives, that new order will negate this capitalistic order. So according to Marx, it is a matter, it is a class which is responsible, right? Each that it is a class which is actually, or a matter which is responsible for these changes, right? That is, it is the class, each stage refers to a class, and origin of class lies in the economy, not in the ideas, right? And matter is engine of history. That according to this Marx, stage a is that stage where material or matter, say an example of the slave class, he explained this theory on the basis of history, right? On the basis of matter, that in slave class there were two classes, and then this has given rise to another social order known as the feudalistic society, and feudalistic society has given rise to the capitalism, and this capitalism will lead to a new social order, right? And a new classes, or this capitalism will lead to a new social order, which will be a classless society according to Karl Marx,
right? So this not the ideas, but it is the, according to Marx, it is the class or the material or the matter which is responsible for changes in this society. So that is why this theory is known as theory of dialectical history, theory of dialectism and historical dialectism, because he studied about the history. According to him, there is a history that material or a class is responsible for the changes, and this will lead to a new social order, right? Okay. For Marx, history is a story of human labor and struggle. It is not a story of struggle of abstract ideas. It is story of human struggle against and in hostile, right? Struggle for, there were the struggle. What is the struggle? Struggle for the survival, struggle for the survival against the nature. There is a struggle against the nature, struggle for the survival, struggle against each other, and this has given rise to the one class against other, right? So according to Marx, that there is always been a struggle for the existence, right? History is a story of human labor and struggle. It is not the story of struggle of abstract ideas. It is not the ideas. It is the story of human labor and the struggle, and the story of human struggle is against and in hostile, right? That is there is a struggle for the survival, that they struggle against the nature for their survival, and they struggle against one another for their survival, and this struggle against one another leads to one class against another, right? Right. Okay. The history all of factory to existing society is history of class struggle. So it is, there is always a class struggle. History is story of class struggle over opposing material interest and society. Why struggle? Why classes struggle against each other? Why there is a struggle between the classes? Why? Because of opposing material interest and resources. There is a struggle over opposing material interest and resources, because every class has their different interest and they want to fulfill their interest. Because of their opposite material interest and because of the limited resources, there is a struggle between the classes. Like in slave society, there were two classes, master class and a slave class. Master class and the slave class. Master class owns the slave class, and slave were supposed to work for their master, and the master exploited the slaves, right? So there was an opposing material interest. Master wants to control the slave, and slave wants independence from their masters, right? And then the contradiction between the master and the slave, this has given rise to a new society, feudalistic society or feudal society. Again, in feudal society, there were two classes, that is the lords and the serf. Lords who own the lands, landowners were known as the lords, and the serf were those who work for the lords. They were not the owner of the lands, but they work for the Lord. In return, they get dues, like they get money or say grains or something like this. Feudal society. Then there is they both have different needs, wants, and they have opposing material interest. There is a struggle between the lords and the serf, and this feudalistic society leads to the capitalistic society because of the struggle between the lords and the serf. In capitalistic society, again, there are two classes, capitalist and the worker. Capitalists are those who owns the mode of production. Haves, they are known as haves, and the worker are those who don't own the mode of production, and they are known as have nots.
right? So Marx interpreted every society on the basis of matter or economy. So there are many ways how you interpret anything. So Marx interpreted it on the basis of economy. Slave or master class, master in slave society, master were the one who own all the resources or material. In feudalistic society, lords own the lands, right? And in capitalistic society, capitalists are known as haves because they own the mode of production. So Marx interpreted every society on the basis of matter or economy, right? And this has given rise to the classes. This is from where the class origin of class started. Before men do anything else, they must produce the means for their subsistence. Everything else follows from the necessity to produce material means for our subsistence. So, what is important before we think about anything else? What we need things. We need means for our subsistence for our existence, right? So every activity we our all actions depends how to produce those material, how to get those material. So all basic human activities leads to material production. And what is the material production? What are our basic needs? Food, cloth, and shelter. Why we work? Just to satisfy our basic needs, right? So all our action leads to fulfillment of our basic needs, that is for the material production, right? Materialistic means of our subsistence, basic human activities, that is material production, that leads to food, cloth, and the shelter. Material production, there are two types of the relationship, that is the material production. In material production there are two forces of production, right? That is the social relations of production and material forces of production. So material production depends on that. This leads to the two, that is the social relations of the production and the material forces of production. What are the material forces of production? What all we require to produce? Those are the material forces of production, right? Like raw material, like machinery, tools, factories, equipments. These are known as the material forces of production. So for material production, we need all these things. That is the material forces. Apart from material forces, we need social relations. We have material forces. What if we don't have social relation? What is the social relation of production? How you are related to the forces of production, that is the social relation of production. Material forces, that is raw material, machine. But social relation of production, understand the term social relation of production, right? How you are related to the forces of production, whether you own those forces of production or you don't own the forces of production, right? If you own the forces of production, then you are a dominant class. If you don't own the forces of production, then you are working class or subservient class. If you own the forces, then you are dominant class, because I own the mode of production, right? And if I don't own the mode of production, then that is known as subservient class or the working class. And this has given right to the classes. This is how the classes has been originated, that is on the basis of that is with regards to the relationship to the forces of production. What relationship you have with the forces of production, whether you own the forces of production or whether you don't own the forces of production. So this society has been divided into two classes, that is who own it and who don't own it. So this has given rise to the classes, right? So there are two classes, right? That is, one is dominant class and another is subservient class. Dominant class is that class which have the forces of production, so they are known as haves. And if we look into the history, haves in feudal in that is in slave society, masters
what the dominant master was the dominant class. In feudalistic society, feudal lords were there, they were dominant. In capitalistic society, capitalist, they are dominant. The capitalist is a dominant class, right? Dominant class is always less in number, right? They are always less in number. And another type, this is the dominant class, they are less in number. Master, feudal lords and capitalists, they have mode of production. Another class is dominated class. Dominated class, they are known as have nots, because they don't own the mode of production, they are known as have nots, right? In slave society, in feudalistic society, even in capitalistic society, every society you will find dominant class and the dominated class. The dominated class is always more in number. Very few owns the mode of production, and there are many who don't own the mode of production. In slave societies, slaves were the dominated class. In feudalistic society, serfs were the dominated class, and in capitalistic society, workers are the dominated class. So this is the how the classes. This is how the classes has been originated, and this is how the class has been divided, which is the dominant class and which is the dominated class. A dominant class is one which owns the mode of production, which have they are known as haves, and dominated classes which don't own the mode of production, they are known as have nots. Right. So now there are two methods of domination. By controlling, how can you dominate others? Right? How can you dominate others? There are two methods of domination. First method is by controlling the thoughts, beliefs and ideas of working class. How can you control others? That is, when you control their thoughts, they are not able to think, then you can control them, because then they will only listen to you and will agree to you. Control their beliefs. This is right, this is wrong, this is good, this is bad, this is sin, this is pure, this is impure. Control their beliefs, control their ideas, just control their ideas. This is one of the method to control the working class, right? How can they do this? By controlling the means of violence. According to Marx, this army, police, courts, all were formed by the capitalist or the dominant class, to control the ideas, beliefs, thoughts of the working class, so that they can control the working class, right? Okay. Next is, that is by controlling the thoughts, beliefs and ideas of a working class. When you control the ideas, this will lead to the controlling the consciousness. When you control someone's thought, ideas, then automatically you get the control of their consciousness. They will not think of their own, they'll be the yes men. So this is how you can control someone. By controlling the thoughts, beliefs and ideas, you can control the consciousness of someone. When you control the consciousness of someone, then you can have a control over material and economic basis, right? Control over material and economic base, and this leads to an ideological superstructure. What is an ideological superstructure? Understand this thing. Ideological superstructure. See, ideological superstructure includes ideas, beliefs, values, morality, law, religion, culture. All this is ideological superstructure, right? So what is the base of, according to Karl Marx, what is the base of a society? Material forces of production is the base of the society, right? A material force of production is the base of the society, according to Karl Marx. And there is a social relationship of production. There is a social relationship. We discussed about the social relationship, that is how you are related to the mode of production, right? So material forces of production is the base, that is matter, that is the economy.
matter, material, economy is the base of any of the society. So, according to Karl Marx, every society depends on the economics, on the matter. Even your idea depends on the economy, where you are, where you want to be. Right? That depends on the economy. These are the material forces of the production. This leads to the social relationship of the production, how you are related, whether you are a dominant class or whether you are a dominated class. This is how a society has been formed. That is, there are two classes, dominant and the dominated class. This is a structure of a society according to the relations with the mode of production. And then then this society forms the culture. What is culture? Any man-made thing is a culture. Right? Am I right? What is culture? How culture has been defined? Urban has defined the culture. Any man-made thing is culture. So society, or actually the dominant class, defines the culture, and this culture is this forms a superstructure, ideological superstructure, like ideas, culture, beliefs, morality, values, law, religion. Why this has been done, right? See, what is the function of ideological superstructure? What is the function of ideological superstructure? The basic function is to control the dominated class. How can you control the dominated class? By controlling their consciousness, by controlling their values, thoughts, right? That is what superstructure do. It justify and legitimize the division of labor, class, difference, vast inequality of wealth, status, power that exist in this society. So, what this superstructure do? The superstructure actually justify and legitimate the status quo condition. It justify the division of labor. You are a working class because of your karmas, right? If this is happening to you, if they are doing well because of their karmas or because of their another things, right? They justify the division of labor, they justify the class differences. There is a difference between the class, there is a they justify the vast inequality of the wealth, right? And the status power that exists in this society, how they justify it? By controlling their consciousness. How can you control someone's consciousness? Through morals, values. It is the thing, according to Karl Marx, this is nothing but this ideological structure, superstructure, this moral, values, law, religion. This has been formed by the capitalist or has, just to control the consciousness of have-nots, so that they could not think of their own, and they should work for them, right? So this function of this ideological structure, superstructure, controls the consciousness, and this working class suffers from the false consciousness, because capitalists or haves control this consciousness of the dominated class through this superstructure, and working class suffer from the false consciousness, right? And because of this false consciousness, they remain in class in itself. They remain in class in itself. According to Karl Marx, a day will come when they become class for itself, right? Right. So they remain in class in itself, and because they remain in class in itself, this leads to the this leads to development of the classes. According to Karl Marx, a day will come when the working class, when the dominated class will regain their consciousness, and on that day they will become a class for itself. When they become the class for itself, then a new social order will come, and that new social order will be communism, where there will be no classes. It will be a classless society, and
Karl Marx has given the name to that society as a communism. That communism will come, communism will be a classless society, right? And on that day, when they will gain their consciousness according to how they will get their consciousness, the day will they will the day working class will get the consciousness, will regain the consciousness, they will struggle for their rights, there will be rifts between the capitalist and the working class, and this will give rise to a new social order. And that new social order is known as, according to Karl Marx, will be communism, and communism will be a classless society, right? Philosophers have not interpreted the word in various ways. The point, however, is to change it. So, according to Karl Marx, philosophers have only interpreted the word in various ways, but the point is to change it, right? So today we discussed about the Karl Marx, the various theories of the Karl Marx, right? Materialistic theory, we discussed dialectical materialism theory or historical dialectic materialism theory of Karl Marx, and we discussed about the class conflict theory of the Karl Marx. Both theories are very important, right? That is dialectical materialism, that is dialect is what, that is intellectual discussion by the dialogue, and he borrowed the idea, Karl Marx borrowed the idea of dialect from the Hegel. According to Hegel, the ideas are the one which is responsible for changes in the society, but uh, uh, Karl Marx agreed to the theory of dialect given by the Hegel, but according to him, it is not the idea, it is actually material or a class which is responsible for changes in the social order, right? And before giving this theory, he has studied the various types of the, he has studied the history and studied the various types of the previous society, right? And then he reached to the conclusion, it is because of economy, it is because of the class, or it is because of the material which is responsible for changes in the social order. So he has given theory on the basis of history, right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము కొత్త పాఠాన్ని నేర్చుకుందాము. మనము నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనం ఈరోజు డిపి ముఖర్జీ గారి గురించి తెలుసుకుందాం. మనము గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఏం చేస్తున్నాము అంటే భారతీయ తాత్విక చింతన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్, అంటే భారతీయ ఆ, సామాజిక ఆ, సాంప్రదాయాలు ఎట్లా ఉండేటివి, భారతీయ సామాజిక చింతన ఎలా ఉండేది, దీంట్లో ద్వైతం ఎట్లా ఉండేది, అద్వైతం ఎట్లా ఉండేది, స్కూల్స్ ఎట్లా ఉండేటివి, అసలు వెస్ట్లో కాకుండా మన భారతదేశానికి తన సొంత ఆలోచన విధానం అనేది ఎట్లా ఉండేది, ఆ తర్వాత సాంస్కృతి యొక్క ప్రభావం ఏ రకంగా ఉండేది భారతదేశం పైన, ఆ తర్వాత వీణాదాస్ కానీ మొదలు పెట్టుకుంటే అప్పుడు మొదటి తరం సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఎటువంటి ప్రభావాలకు గురయ్యారు, మనకంటూ ఎట్లాంటి ఆలోచన విధానాలు ఉన్నాయి, మన ఆర్ట్ ఏంటి, మన కల్చర్ ఏంటి, మన మన ఆలోచన విధానం ఏంటి, అది ఋగ్వేదం నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజం వరకు ఈ యొక్క భారతీయ సామాజిక ఆలోచన విధానం అనేది ఎలా ఉంది అనేది మనం గత కొద్ది రోజుల నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే మనం గత పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారి గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ రాధాకమల్ ముఖర్జీ తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ. యాక్చువల్గా రాధాకమల్ ముఖర్జీ అయినా దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ అయినా కానీ మనం ఒకటి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఈ బెంగాల్ అనేది, కలకత్తా బెంగాల్ అనేది, అది నాకేమర్థమవుతుంది అంటే భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్లైటెండ్ లేకపోతే వెస్టర్నైజ్డ్ సొసైటీ అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే మన భారతదేశానికి ఢిల్లీ క్యాపిటల్ సిటీ కాకముందు బెంగాల్ ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్, అంటే కలకత్తా వాజ్ అనే క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళ పరిపాలన సౌలభ్యం రీత్యా 1760 ఆ టైంలోనే సోషియాలజీని, అంటే రాజుల యొక్క జీవిత చరిత్రను చదవడానికి, అసలు భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇక్కడ వేదాలను అర్థం చేసుకోవడానికి మ్యాక్స్ ముల్లర్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే సర్ విలియం జోన్స్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండిక్ స్టడీస్ను చేయడానికి వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేశారు. అంటే మనం చరిత్రను గత 200 సంవత్సరాల నుంచి మనము 200-300 సంవత్సరాల నుంచి మనం కొంచెము మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాం చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు కాదు, భారతీయ సామాజిక చింతన అనేది గత 200-300 సంవత్సరాల నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన కాంచి అది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాలకు గురైంది, ఎట్లాంటి వల్ల ఇదంతా బయటకు వచ్చింది, ఆ సంస్కృతి అనేది ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావం చూపించింది, ఆ తర్వాత అది బ్రిటిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లాంటి మనకు ఆర్యభట్టుడు కానీ, చరకుడు కానీ, ఇంకా చాలా మంది యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఏ రకంగా భారతదేశాన్ని వాళ్ళు వైజ్ఞానికం చేయడానికి ట్రై చేశారు. చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే ప్రతిదీ కూడా మనకు వెస్ట్ నుంచి వస్తుంది, లేకుంటే వెస్టర్న్ ఎపిస్టమాలజీ అంటే జ్ఞాన సిద్ధాంతము ఏదైతే ఉందో అది ముఖ్యమని చెప్తారు. పాజిటివిజం అనేది కూడా ఒక జ్ఞాన సిద్ధాంతం. పాజిటివిజం జ్ఞాన సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే మనిషి కూడా ఒక సైకలాజికల్ యూనిట్, ఒక బయోలాజికల్ యూనిట్ అని చెప్తుంది. అంటే మనిషి ఒక ఒక సైకలాజికల్ యూనిట్, ఒక మానసిక ఒక యూనిట్, ఆ తర్వాత బయోలాజికల్ యూనిట్, ఒక ఫిజికల్గా కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి అని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. అయితే ఈ పాజిటివిస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ని చాలా మంది కొట్టిపడేశారు, ఇంక్లూడింగ్ డిపి ముఖర్జీ గారు, దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే ఇండివిజువలైజేషన్ ఉందో, అంటే వ్యక్తిత్వవాదం ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా, అంటే భారతీయ జీవితం అనేది ఒక సంఘ జీవితము, ఒక సామూహిక జీవితము అని మనకు దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు కానివ్వండి, లేకపోతే రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు కానివ్వండి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎట్లా అంటే వెస్ట్రన్ హ్యూమనిజం కానివ్వండి, వెస్ట్రన్ వ్యక్తిత్వవాదం కానివ్వండి, అది మనిషిని ఒక ఆటమిక్ గాను, ఒక న్యూక్లియర్ గాను, ఒక అంటే మనిషి గోల్ ఫెటిష్ అంటే అచీవ్మెంట్ ఫెటిష్ లాగా తయారు చేసింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఫెటిష్? గోల్ ఫెటిష్ అంటే ఏంటంటే ఇక లక్ష్యాలే జీవిత పరమార్థం, పదవులు సాధించడమే జీవిత పరమార్థం అనేది ఏదైతే వెస్ట్రన్ ఇండివిజువలిస్టిక్ ఓరియంటేషన్ ఉందో అది మనిషిని ఒక పశుత్వంలోకి నెట్టివేయబడ్డది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఇది భారతీయ సాంప్రదాయ చింతన. దానికి విరుద్ధంగా డిపి ముఖర్జీ గారు ఒక మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో భారతీయ సమాజాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకోవడానికి చేశారు. ఆయన తనకు తాను ఏమని పిలుచుకునే వాళ్ళంటే నేను మార్క్సిస్ట్ కంటే కూడా మార్క్సాలజిస్ట్ అని పిలుచుకోవడానికి ఇష్టపడేవాడు. అంటే మార్క్స్ సిద్ధాంతం ద్వారా
భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు. ఇతను ఇప్పుడు 2 రకాల మనకు వైరుధ్యాలున్నాయి. ఒకటేమో ట్రెడిషన్ వర్సెస్ మోడర్నిటీ. ఇంకొకటేమో ట్రెడిషన్ వర్సెస్ మోడర్నిటీ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి రూరల్ వర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్, ఆ తర్వాత ట్రెడిషన్ వర్సెస్ మోడర్నిటీ, ఇట్లాంటివన్నీ ఈ ఏదైతే డైలెక్టిక్స్ ఉన్నాయో వాటిని డైలెక్టికల్గా అర్థం చేసుకోవడం అనేది డిపి ముఖర్జీ గారి చరిత్రను డైలెక్టికల్ భారతీయ చరిత్రను హిస్టరీని ఆయన ఈ గత్తార్కికవాదము భౌతికవాదంతో అర్థం చేసుకున్నారని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు భారతదేశాన్ని మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో తనదైన శైలిలో భారతీయ గ్రామీణ వాతావరణాన్ని కానివ్వండి, లేకుంటే పట్టణ వాతావరణాన్ని కానివ్వండి, ఆయన మార్క్సిస్టు సిద్ధాంతంతో భారతీయ చరిత్రను అర్థం చేసుకున్నాడని ఆయన చెప్పొచ్చు. ఆయన యొక్క విచారధార ఏదైతే ఉందో ఆ విచారధార అనేది ఒక ట్రెడిషన్, అంటే సాంప్రదాయాల పట్ల, భారతీయ సాంప్రదాయాల పట్ల, భారతీయ ఎకానమీ అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద, అదేవిధంగా భారతీయ హిందూ ముస్లిం సంబంధాల మధ్య, ఆ తర్వాత మానవ సోషల్ సైన్సెస్ హ్యుమానిటీస్ ఎట్లా ఉండాలి దాని పట్ల ఆయనకంటూ చాలా చాలా అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాఠంలో మనము దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ యొక్క సహకారం, అంటే ఈ యొక్క సోషియాలజీ డెవలప్మెంట్లో ఈయన ఎటువంటి పాత్ర వహించాడు, ఈయన ఏ రకంగా ఆయన చేశాడనేది కూడా మనం ఈ పాఠంలో తెలుసుకుంటాము. అదేవిధంగా దుర్జటి ప్రసాద్ యొక్క జీవిత చరిత్రను కూడా మనం ఇక్కడ వివరించవలసి ఉంటుంది. అంటే ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్ర, ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు, ఏం పెరిగాడు, ఎట్లా చదివాడు, ఇది ఎవరితోటి ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు అనేది కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాఠంలో మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటుగా అతను కొన్ని ముఖ్యమైన రచనలు మనం జాబితా చేయాలి. ఆయన ఏంటంటే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ, ఆన్ ఠాగూర్, ఆన్ ఎకానమీ అని చాలా పుస్తకాలు ఆయన రాశాడు. ఇది అండ్ డైవర్సిటీస్ అనే దాని మీద కూడా రాశాడు. డైవర్సిటీస్ అంటే హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్, జుడాయిజం, వీటి గురించి కూడా ఆయన ఒక పుస్తకం రాయడం జరిగింది. డైవర్సిటీస్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి, ఆన్ డైవర్సిటీస్ అనేది డిపి ముఖర్జీ గారు చేసినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి సోషియాలజీ చేసినటువంటి ఒక కృషిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అతను దాంతోపాటుగా అతని కొన్ని కేంద్ర ఆలోచనలు అంటే డిపి ముఖర్జీ గారి యొక్క భారతీయ సాంప్రదాయాల పట్ల ఆయనకున్న ఆలోచనలు ఏంటి, భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి, ఆ తర్వాత భారతీయ హిందూ ముస్లింల యూనిటీ పైనటువంటి ఆయన అభిప్రాయం ఏంటి, ఆ తర్వాత పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే వ్యక్తిగత జీవితము అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ కూడా ఆయన కొన్ని పుస్తకాలు రాయడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా ఠాగూర్ మీద రాశాడు, డైవర్సిటీ మీద రాశాడు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి పుస్తకాలు ఆయన భారతీయ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన తనదైన శైలిలో కృషి చేశాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆయనే డిపి ముఖర్జీ గారు ఒక బెంగాలీ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెంగాల్ అనేది ఆంగ్లో బెంగాలీ డామినెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆంగ్లో బెంగాలీ డామినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక పక్క బ్రిటిషర్స్ పరిపాలించడం వల్ల వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినటువంటి విద్య, వైద్య, ఒక హేతువాద దృక్పథము, లేకుంటే మానవత్వం అనేటివి అప్పుడున్నటువంటి బెంగాల్ సమాజాన్ని చాలా విపరీతంగా అది ప్రభావితం చేసిందని చెప్పొచ్చు. అందులో నుంచే మీకు బంకించంద్ర చటర్జీ రావడం కానీ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రానివ్వడం కానీ, శరత్చంద్ర చటర్జీ రావడం కానివ్వండి, ఈ ముగ్గురు రచనలు అనేది కూడా మీరు తర్వాత కూడా చూస్తే బెంగాల్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కల్చరల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు. అంటే మన సాంస్కృతిక రాజధాని బెంగాల్ అనేది మన భారతదేశానికి ఇప్పుడు ఆర్థిక రాజధాని బొంబాయి అని చెప్పుకోవచ్చు, రాజకీయ రాజధాని ఢిల్లీ అని చెప్పుకోవచ్చు, హైదరాబాద్ ఒక రకంగా పొయిటిక్ క్యాపిటల్ అని చెప్పొచ్చు, ఇట్లా బెంగళూరు ఇంకొక రకంగా క్యాపిటల్, చెన్నై ఫిల్మ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పుకుంటే మనకు కలకత్తా అనేది థియేటర్కి, డ్రామాకి, ఆర్ట్కి, లిటరేచర్కి, సామాజిక ఉద్యమాలకి ఇవి చాలా చాలా ఒక ప్రధానంగా కలకత్తా పనిచేసిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బ్రిటిషర్స్ దాని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీగా, అది పోర్ట్ సిటీ కూడా కలకత్తాకి ఒక అదేంటి అంటే కలకత్తా ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ పోర్ట్ లింక్స్. ఇప్పుడు నీకు బెంగాల్, నీకు చెన్నైని, ఆ తర్వాత ముంబైని, కలకత్తాకి ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి వనరులు ఏంటంటే వాళ్ళకి సీ పోర్ట్ ఉంది. ఆ రోజులలో బ్రిటిషర్స్ రావడం పోవడం ఇవన్నీ కూడా ఈ సీ పోర్ట్లో వాళ్ళు జరిగేటివి కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్యాపిటల్స్గా పెట్టుకొని పరిపాలన చేయడం జరిగింది. జరగడం వల్ల ఏమైంది అంటే ఆ ప్రభావము
వాళ్ళు 200 సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని పరిపాలించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానము, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైలు, వాళ్ళ యొక్క తిండి, వాళ్ళ మీకు ఆంగ్లో ఇండియన్ అంటే అక్కడ వీళ్ళు బ్రిటిషర్స్ వచ్చి అక్కడ ఉన్న బెంగాలీస్ని లేకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడము, వీళ్ళ వల్ల కొన్ని పిల్లలు పుట్టడం. చెన్నైలో కూడా అట్లనే జరిగింది, పాండిచ్చేరిలో కూడా ఇప్పుడు అట్లనే జరుగుతుంది. వేరే దేశాల వాళ్ళు వస్తారు, ఇక్కడ వాళ్ళని చేసుకోవడం, లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళని చేసుకోవడం. మనకు ఆంగ్లో ఇండియన్ అనేది కూడా ఆ రకంగానే ఉద్భవించిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆంగ్లో బెంగాలీ కల్చర్ అనేది ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే ఈ 200 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఆంగ్లో బెంగాలీ వాళ్ళు చాలా చాలా ప్రభావం అనేది గురి చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లోంచి వచ్చినటువంటి రైటర్స్, అది ఠాగూర్ కానివ్వండి, చరణ్ చటర్జీ కానివ్వండి, లేకుంటే వందే మాతరం రాసిన ఆనందమఠ్ రాసినటువంటి బంకించంద్ర చటర్జీ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా, లేకుంటే ఆర్య సమాజు, బ్రహ్మ సమాజు, ఆర్కే మట్టు, స్వామి వివేకానందుడు, ఆ తర్వాత దయానంద సరస్వతి, వీళ్ళందరూ కూడా మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? రిఫార్మిస్టు, రివైవలిస్టులు. ఆ తర్వాత దాంతో పాటుగా వాళ్ళు విగ్రహారాధన ఖండించారు. అది కూడా సోషియాలజీ మీద కూడా చాలా ప్రభావవంతం చూపించిందని చెప్పడానికి నేను ఇవన్నీ చెప్పవలసి వస్తుంది. ఆర్కే ముఖర్జీ కానీ, డిపి ముఖర్జీ కానీ కూడా ఈ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ ఫెర్వర్ ఉండేది. అంటే ఒక చర్నింగ్ ఉండేది. ఎట్లా అంటే ఒక 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 చర్నింగ్ అంటే ఎట్లాంటి చర్నింగ్ అంటే అది మనం పొయ్యి కింద మంట పెట్టి మనం నీళ్ళు ఉడికించినట్టు స్నానం చేయడం. అట్లే అప్పుడున్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ 1920s లేకుంటే 90s ఎట్లా ఉండేది అంటే బెంగాల్ అది ఒక మండుతున్న గోళం లాగా ఉండేది. దాంట్లోంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులే మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు కానివ్వండి, దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు కానివ్వండి చెప్పుకోవచ్చు. దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో, ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆయనే బెర్గునా అనే ఒక కాలేజీలో, ఆ పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు, ఆ కాలేజీలో ఆయన చదువుకున్నారు. ఆ టైంలో ఆయన ఎకనామిక్స్, అప్పటి ఎంఏ ఎట్లా ఉండేది అంటే, మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అంటే ఎట్లా ఉండేది అంటే ఎకనామిక్స్, హిస్టరీ, సోషియాలజీ ఇవి కలిసి ఉండేటివి. అట్లాంటి ఎంఏ ఆయన చదువుకోవడం అనేది జరిగింది. ఆయన కలకత్తా, వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒక టౌన్లో దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఆయన తన జీవితాన్ని మొదలు పెట్టాడని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా దుర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఒక రకమైనటువంటి ఇంటలెక్చువల్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఆయన రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయన యొక్క రచనలు అనేటి వేరే వాళ్ళ రచనలు అప్పుడున్నటువంటి వాతావరణం ద్వారా ఆయన ప్రభావితం అయ్యాడనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దుర్జటి ప్రసాద్ యొక్క సహకారం అంటే సోషియాలజీలో ఆయన ఎటువంటి రచనలు చేశాడు, ఆయన అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి, దుర్జటి ప్రసాద్ యొక్క జీవిత చరిత్రలు ఏంటి, అతని ముఖ్యమైన రచనలు ఏంటి, సామాశాస్త్రంలో ఆయన కేంద్ర ఆలోచనలు ఏంటనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. డిపి ముఖర్జీ గారు భారత చరిత్రను మాండలిక ప్రక్రియ పరంగా విశ్లేషించిన మార్క్సిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఈయన గతార్కిక భౌతికవాదం నుంచి ఆయన తన యొక్క దాన్ని చెప్పాడు. సాంప్రదాయం మరియు ఆధునికత అంటే ట్రెడిషన్ మరియు మోడర్నిటీ, వలసవాదం మరియు జాతీయవాదం, వ్యక్తివాదం మరియు కలెక్టివిజం. అంటే చూడండి ఇక్కడ డైకాటమీ. ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ ఎపిస్టమాలజీ మొత్తం కూడా, ఎపిస్టమాలజీ అంటే జ్ఞాన సిద్ధాంతం, విదేశీ లేకుంటే మనకు తూర్పు వెస్ట్ అంటే తూర్పు మనకు పడమట ఆలోచన విధానం మొత్తం కూడా ఇట్లా డైకాటమికల్స్గా ఉంటుంది. అది అంటే ఒకదానికి వ్యతిరేకంగా ఇంకోటి, ఆధునికవాదము, సాంప్రదాయము, ఆధునికత, వలసవాదము మరియు జాతీయవాదము, వ్యక్తివాదము మరియు సామూహికవాదం, ఇట్లాంటివన్నీ ఒకదానికొకటి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మనం మాండలికంగా సందర్శన చెందుతాయి అనేది కూడా మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్పారు. డిపి ముఖర్జీ జీవిత చరిత్ర స్కెచ్ను మనం మాట్లాడుకుంటాము. అయితే ఆధునికత ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు సాంప్రదాయాన్ని ఎట్లా నిలబెట్టుకోవాలి అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, వలసవాదాన్ని సపోర్ట్ చేయాలన్నా జాతీయవాదాన్ని సపోర్ట్ చేయాలన్నా చాలా మంది ఇప్పటి వరకు బహుజనులు, కొంతమంది కంచె వేయాలంటారు, కొంతమంది వలసవాదాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే మీకు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషను, ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయని వాళ్ళు భావిస్తారు. లేకపోతే ఈ భారతీయ కాస్ట్ సిస్టంలో బ్రాహ్మణ వర్గాలు, క్షత్రియ వర్గాలు, జ్యోతిరావు పూలే కూడా కలోనిజాన్ని అంటే జాతీయవాదం, స్వతంత్రం ఎవరికి వచ్చింది, స్వతంత్రం అనేది బ్రాహ్మణులకి వచ్చిందా, లేకుంటే నిమ్న దళితులకు స్వతంత్రం వచ్చిందా, అసలు ఒక గిరిజన స్త్రీకి స్వతంత్రం వచ్చిందా, ఒక మైనారిటీకి వచ్చిందా, అదే అంటే ఈ సాంప్రదాయాల ముసుగులో ఎట్లా మనం ఎందుకు వీళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి, వలసవాదాన్ని మనం ఎందుకు సపోర్ట్ చేయకూడదు. ఒక అమ్మాయి ఏమంటది అంటే, బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు బీఫ్ మీద పెద్దగా వివాదాలు లేవు అబ్బాస్, ఈ మధ్య కాలంలో బీఫ్ తినడం అనేది ఒక పెద్ద వివాదంగా మారింది. వలసవాదులు ఉంటే అంటే బ్రిటిషర్స్ ఉంటే బాగుండేదని
మాట్లాడారు. అంటే ఒక ఒక అన్నం తినే పరిస్థితి లేదు ఈ రోజులలో. వలసవాదము మరియు జాతీయవాదం అనేది ఈ రకంగా, జాతీయవాదం అనేది అది ఏంటంటే భారతీయ వలసవాదానికి వ్యతిరేకంగా, అంటే బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా, అంటే ఇట్లా రెండు రకాల డైకాటమీ ఉంది. ఒకటేమో సాంప్రదాయం, ఇంకోటేమో ఆధునికత, ఒకటేమో వలసవాదం మరియు జాతీయవాదం. జాతీయవాదం అంటే ఇప్పుడు గాంధీ గారు చేసినటువంటి ఉద్యమాలు కానివ్వండి, భగత్ సింగ్ కానివ్వండి, లేకుంటే మన ఈమె దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు కానివ్వండి, చాలా సరోజిని నాయుడు గారు కానివ్వండి, ఇట్లా చాలామంది ఈ యొక్క యాంటీ, వాళ్ళంతా నేషనలిస్ట్గా. అప్పుడు జాతీయవాదంలో మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు, కిద్వాయి, రఫీ అహ్మద్ కిద్వాయి, ఎవరు ఆయన అంటే రఫీ అహ్మద్ కిద్వాయి అనే ఆయనే ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఒక ముస్లిం కుటుంబంలో చెందాడు. అతను అప్పుడు భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందడానికి, భారతీయ యొక్క అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ను డెవలప్ చేయడానికి ఆయన ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ను ప్రవేశపెట్టిన ఆయన అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా జాతీయవాదం అనేది ఒక పెనుమంటలాగా భారతదేశంలో, అంటే దేనికి వ్యతిరేకంగా, వలసవాదం, కలోనియలిజంకి వ్యతిరేకంగా. ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో కనుక తెలంగాణ వాదం ఎంత బలంగా పుంజుకొని ఆంధ్ర వలసపాలనకి వ్యతిరేకంగా వచ్చిందో, అప్పుడు కూడా ఎట్లా వచ్చింది అంటే బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క జాతీయవాదం అనేది మనకు వచ్చింది. తెలంగాణ వాదం ఎట్లా వచ్చిందో అట్లా ఆ విధంగా వచ్చింది. వ్యక్తివాదము మరియు సామూహికవాదం, అంటే ఇండివిజువలిజం వర్సెస్ కలెక్టివిజం. ఇప్పుడు వెస్ట్లో ఏంటంటే, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తారు ఏంటి అంటే, అమెరికాలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే సామూహికవాదం భారతదేశం లాంటి దేశాలలో ఆ సామూహికవాదం అంటే కలెక్టివ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందనేది మనకు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈ రకంగా వ్యక్తివాదము మరియు సామూహికవాదం అనేది ఒకదానికొకటి ఎట్లా సంఘర్షణ చెందుతాయి అంటే, ఇండివిజువల్ ఫస్టా లేకుంటే కలెక్టివ్ ఫస్టా, ఈ మధ్యలో సంఘర్షణలో చాలా మంది వ్యక్తులు చనిపోతూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి సమాజం కూడా ఒక వ్యక్తివాదం వల్ల సమాజం మొత్తం దెబ్బతినవచ్చు. ఈ రకంగా ఇప్పుడు శ్రీరెడ్డి ఉందండి, మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారండి శ్రీరెడ్డిని? చాలా మంది ఏమంటారంటే ఆమె వ్యక్తివాది సామూహికవాది కాదంటారు. అంటే భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని ఆమె ప్రతిదీ కూడా బూతులు అంటే మనం అనుకుంటున్నాము. శ్రీరెడ్డి లాంగ్వేజ్ కనుక మీరు చూస్తే ఆమె మాట్లాడేది కూడా చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది. అంటే ఆమె వ్యక్తివాదం కింద ఆమెను మనం తీసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఏ రోజు కూడా స్త్రీలు ఆ రకంగా మాట్లాడిన, వాళ్ళు ఎంత ఉద్యమాలు చేసినా రిజర్వేషన్ కావాలని, లేకుంటే దళితులకు శ్రమ విముక్తి అని, ఇట్లా రకరకాలు మనం మాట్లాడుకుంటే, ఈ రకంగా మనకు శ్రీరెడ్డి అనేది ఒక వ్యక్తివాదానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు. ఈరోజు అమ్మాయిలు వాట్సాప్లలో, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో, ఫేస్బుక్లలో అక్కడ కూడా అమ్మాయినమ్మని మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, ఇదంతా కూడా వ్యక్తివాదం. అంటే ఇండివిజువల్ రైట్స్, ఆమెకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది. భారత రాజ్యాంగం ప్రతి వాళ్ళకు కూడా వాక్ స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చింది, మత స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చింది. అందులో భాగంగానే ఈ వ్యక్తివాదం అనేది వచ్చిందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే శ్రీరెడ్డి లాంటి వాళ్ళని మనం వ్యక్తివాదం కింద, సామూహికవాదం అంటే ఇప్పుడు మత గురువులు చెప్తారే, సామూహికవాదం అంటే మనకు ఈయన హిందూ మతం మీద మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో, లేకుంటే మతాలు ముస్లింల మీద మాట్లాడుతున్నారు, క్రిస్టియన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మత గురువులందరినీ కూడా మనము సామూహికవాదులుగా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ వ్యక్తివాదము వర్సెస్ సామూహికవాదం అనేది అది సాంప్రదాయం మరియు ఆధునికత, వలసవాదం మరియు జాతీయవాదం, వ్యక్తివాదం మరియు సామూహికవాదం అనేది ఈ రకంగా ఒకదానికొకటి సంఘర్షణ చెందుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనం డిపి ముఖర్జీ గారిని మనం ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అతని కేంద్ర ఆలోచనలు కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దూర్జటి ప్రసాద్ ముఖర్జీ డిపి అని పిలుస్తారు. అతను 1994లో బెంగాల్లోని ఒక మధ్యతరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించాడు. ఈ కాలంలోనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, బంకించంద్ర చటర్జీ, శరత్చంద్ర చటర్జీల సాహిత్య ప్రభావం తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఈ సమయంలో బెంగాలీ సాహిత్యం పునరుజ్జీవనం చెందింది. 1994 ఆ టైంలో చాలా మంది, ఎక్కువ మంది రైటర్స్ బెంగాల్లో పుట్టడం అనేది జరిగింది. అప్పుడు తారాస్థాయికి మన బెంగాలీ సాహిత్యం చేరిందని చెప్పొచ్చు. ఆ ప్రభావం అనేది మనకు డిపి ముఖర్జీ గారి మీద చాలా ఎక్కువగా ఉందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. డిపి ముఖర్జీ ఎల్లప్పుడూ భారతదేశ చరిత్ర మరియు సాంప్రదాయం యొక్క పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కార్ల్ మార్క్స్ ఆలోచనలు భారతదేశంలో సంబంధితంగా ఉంటాయని భావించేవాడు. ఆయన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ని మరియు మార్క్సిజాన్ని
కలిపి ఆయన అతని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని గురించి ఆయన చెప్పాడు. మా ఊర్లో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు మల్లయ్య అని. ఆ అబ్బాయి ఏమంటాడంటే భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అది కులాలు అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తా ఉంటాడు. ఆయన చేసిన మా రోజు వీరన్న లైన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే కులము వర్గము అంటే అక్కడ రెండింటిని ఆయన కులము మన వర్గపురు ఒకటి సరిపోదు, మన కులాలను కూడా విముక్తి చేయాలనేది మా రోజు వీరన్న గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన చేసినటువంటి ఇప్పుడు దానివల్ల ఎంఆర్పిఎస్ మిగతా రకరకాలన్నీ వస్తున్నాయి అనేది మన మిత్రులు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అదేవిధంగా డిపి ముఖర్జీ గారు ఈ కార్ల్ మార్క్స్ యొక్క దాన్ని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మార్క్సిజాన్ని మరియు ట్రెడిషన్ని కూడా మనం మిశ్రితం చేయొచ్చు అని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఓనం ఉంది, ఓనంని నువ్వు మార్క్సిస్ట్ పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇంకా బెంగాల్లో కాళీమాత ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, మీకు మాత ఉత్సవాలు జరుగుతుంటాయి, అవన్నీ కూడా మార్క్సిస్ట్ పద్ధతిలో జరుపుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా ట్రెడిషన్ని మనం మార్క్సిజాన్ని మనం కలిపి మనం ఈ యొక్క భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది డిపి ముఖర్జీ గారి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్. డిపి ముఖర్జీ సున్నితత్వాన్ని కలిగిన వ్యక్తి. అంటే ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇండివిజువల్ పర్సన్. అతను తన దుస్తుల శైలిలో కూడా ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. అతను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హిస్ డ్రెస్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ 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 పర్టికులర్. అతను ఒక స్లిమ్ మనిషి. అతను ఒక అదనపు పౌండ్ పెరగడం కూడా ఇష్టపడు. ఒక్క పౌండ్ కూడా అతను ఎట్లాంటి మనిషి అంటే అతను ఒక పౌండ్ కూడా పెరగడానికి ఇష్టపడాడు అనేది మనకి ఇక్కడ డిపి ముఖర్జీ గారి వల్ల తెలుస్తుంది. ఆలోచనలో కూడా అతను నిరుపయోగంగా అసంబంధంగా ఏది రాయడం అసహించుకున్నాడు. అంటే ఏది పడితే అది రాయడం అతనికి ఇష్టం లేదు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు పాటలు రాసేవాళ్ళు కానీ లేకుంటే దుకాణాలు అమ్ముకున్నాం, ఏది పడితే అది అమ్మడం, ఏది పడితే అది రాయడం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. ఈయన డిపి ముఖర్జీ గారికి ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన ఏది పడితే అది అనవసరంగా రాయడము లేకపోతే అట్లా చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదని మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు అతను అసహించుకునేవాడు. అంటే మీరు ఊహించుకోండి డిపి ముఖర్జీ గురించి నాకెంత తేడా ఉందో. డిపి ముఖర్జీ గారు ఒక పౌండ్ కూడా అదనంగా పెరగడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. అతను స్లిమ్గా ఉండేవాడు. నేను గత 2 సంవత్సరాల్లోనే 68 కేజీల నుంచి 74 కేజీలకు వచ్చాను. అంటే ఆల్మోస్ట్ 66 అంటే 4.8 కేజీలు పెరిగాను. అంటే ఒక పౌండ్ కూడా పెరిగని ఒక డిపి మర్చి ఒకవైపు ఉన్నాడు. 7-8 కేజీలు పెరిగి మేము గట్టి నేను పాఠాలు చెప్తున్నా. అంటే ఒక మనిషి ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే ఒక మనిషి నిబద్ధత ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే అతని ఆహార శైలి, అతని వ్యక్తిగత జీవితము, అతని పట్ల అతని యొక్క అవన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. అతను ఒక అదనపు పౌండ్ను కూడా పెరగడానికి ఇష్టపడని వ్యక్తి అంటే అతను ఏ స్థాయిలో తన యొక్క క్రమశిక్షణ జీవితాన్ని గడిపాడు అనేది మనం ఇక్కడ ఆయనకున్నటువంటి ఈస్థెటిక్స్ అంటే సౌందర్యాత్మక భావనలు, అంత అనేది కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు అడగవచ్చు ఏది సుందరం సార్, సుందర మనస్తత్వం అని మనం ఎట్లా పడితే అట్లా చేయొచ్చా అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న ఉంది. ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. సుందరం అంటే ఏంటి? రవివర్మకి అందని అందాని అని ఒక పాట ఉంది. అంటే సౌందర్యము అంటే అందం అనేది ఎట్లా చెప్పగలుగుతాము? ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ ఈజ్ బ్యూటీ. ఇట్లన్నీ మళ్ళీ ఇది ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ. ఆయన అప్పుడు ఆ కాలంలో ఒక సున్నితత్వం కలిగిన వ్యక్తి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అతని రచనా శైలి పదనైనది, విడివిడిగా మరియు అందించేది. అతను వెరీ షార్ప్ రైటర్. కొంతమంది డైలాగులు రాస్తే, కొంతమంది పాటలు రాస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే కొట్టే తెచ్చేలా ఉంటుంది. ఇక సోది రాయడము లేకపోతే సోది మాట్లాడడం అనేది ఏమి ఉండదు. ఇది మనకు డిపి ముఖర్జీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వం ఏంటి అంటే అతను ఇంత చాలా స్లిమ్ అండ్ వెరీ ఈస్థెటిక్ పర్సనాలిటీ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మార్క్సిస్ట్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ తోటి కలిపి పనిచేయాలి అనేది ఆయన మొదటి నుంచి భావిస్తున్నటువంటి విషయం. అతను విభిన్న రంగాలలో అనేక పుస్తకాలు మరియు వ్యాసాలు రాశాడు. స్వతంత్రం తర్వాత అతను రాజకీయ ఉద్యమాలను చాలా ఆసక్తిగా చూశాడు, కానీ ఏ కోణంలోనూ రాజకీయ నాయకుడు కాదు. హీజనే చాలా మంది రాజకీయ కోణాలను పరిశీలిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్స్లో ఏమైంది అనేది మా ఐశ్వర్య గారు మా ఊరికే వచ్చారు, అసలు తన ఎట్లా ఓటింగ్ జరుగుతుంది అనేది. ఆయన రాజకీయాలను చాలా ఆసక్తిగా చూశాడు, కానీ ఏ కోణంలోనూ రాజకీయ నాయకుడు కాదు. అతను అవుట్ సైడ్లుగా ఉండి
రాజకీయాలను పరిశీలించి రాజకీయాలను అర్థం చేసుకుని రాజకీయాల మీద రాశాడు డిపి ముఖర్జీ. అతను ఇద్దరు జాతీయ నాయకులు రఫీ అహ్మద్ కిద్వాయి మరియు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ చే ప్రభావితమయ్యాడు. చాలా మంది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, రఫీ అహ్మద్ కిద్వాయి లాంటి వాళ్ళతోటి ప్రభావితమయ్యాడు. ఎందుకంటే నెహ్రూ వెస్ట్లో చదువుకోవడం వలన ఏమో అతని ఈస్థెటిక్స్ కానివ్వండి, అతని ప్రభావం అనేది సినిమాల మీద, లేకుంటే ఆర్ట్, పెయింటింగ్ వీటన్నిటి మీద ఎక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఏ ప్రధానమంత్రి ప్రభావం కూడా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లాగా ఉండదు. ఎందుకంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డిపి ముఖర్జీ గారు లాంటి వాళ్ళను, లేకుంటే వేరే వాళ్ళని ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఈస్థెటిక్ పర్సనాలిటీ. ఈస్థెటిక్ పర్సనాలిటీ అంటే ఎప్పటికీ ఆ గులాబీని జేబులో పెట్టుకుని ఆయన ప్రభావం, ఆయన డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా రాసిన, ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా రాసిన, ఇవన్నీ కూడా మనకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యొక్క ప్రభావం అనేది ఆ రోజులలో అతను మొదటి తరంలో కూడా, ఇంక్లూడింగ్ యాజ్ స్టూడెంట్ కూడా నాకు నెహ్రూ గారి గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ ఇండియాలో నేను కొంచెం కొన్ని పేజీలు చదవడం అనేది జరిగింది. అంటే నెహ్రూ ప్రభావం అనేది మీరు నమ్మండి నమ్మకపోండి, అది చాలా వరకు చాలా కొన్ని జనరేషన్స్ని అది ప్రభావితం చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అతను రఫీ అహ్మద్ కిద్వాయి మరియు జవహర్ లాల్ నెహ్రూల చేత ప్రభావితమయ్యాడు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెహ్రూతో ప్రభావితమయ్యాడు అంటే ఆల్మోస్ట్ మార్క్సిస్ట్ అయి ఉంటాడు. ఎందుకంటే నెహ్రూ మార్క్సిస్ట్ దాన్ని అతను కొంచెం ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యాడు. ఎందుకంటే అతనే రష్యన్ మోడల్ని అతను ప్రమోట్ చేశాడు. ఎవరు? నెహ్రూ గారు రష్యన్ మోడల్స్ ఆఫ్ మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్స్ అనేటివి ఈ యొక్క నెహ్రూ గారే తీసుకొచ్చారు. ఈ యొక్క నెహ్రూ గారి 5 years ప్లాన్స్ అనేది ఇప్పుడు అది ఒక నీతి ఆయోగ్ రకరకాలుగా అది చేసింది. కానీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మరియు ఈ యొక్క కిద్వాయిలతోటి మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు ప్రభావితమయ్యారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందరినో ప్రభావితం చేసిన పండితుడుగానే ఉండిపోయాడు. ఆయన ఈ రకంగా మేధావికి అతను మూఢమైన మనసు లేదు. అతను తన విషయాన్ని మెరుగుదిద్దాడు. నెహ్రూతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు చేసేవారు. అంటే డిపి ముఖర్జీ గారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపేవాళ్ళు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంతేందుకు నా పీజీలో కూడా మేము ఉత్తరాలు రాసేవాళ్ళం. అంటే ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఇప్పుడంటే ఫోన్లు వచ్చాయి, మొత్తం కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ పెరిగింది, ఇంత పెరిగింది. కానీ ఒకప్పుడు ఎవరైనా రాయాలి అంటే మనకు ఉత్తరాలు రాయడం అనేది జరిగేది. ఎందరినో ఇట్లా డిపి ముఖర్జీకి మరియు జవహర్ లాల్ నెహ్రూకి మధ్యలో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిగేటివి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందరినో ప్రభావితం చేసిన చివరి వరకు ఎందరినో ప్రభావితం చేసిన పండితుడుగానే ఉండిపోయాడు. అతను 1962లో గొంతు క్యాన్సర్తో మరణించాడు. అతనికి ఈ థ్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చనిపోయినట్టు మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. కానీ ముందుగా చెప్పినట్లుగా అతను తన విద్యార్థుల ద్వారానే జీవించి ఉన్నాడు. ఈజ్ వెరీ పాపులర్ అమంగ్ ది స్టూడెంట్స్. అంటే డిపి ముఖర్జీ గారు తాను పోయెట్, రైటర్. ఇక్కడ డిపి ముఖర్జీ గారి గురించి, ఆర్కే ముఖర్జీ గారి గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఆర్కే ముఖర్జీ, డిపి ముఖర్జీ మిగతా సోషాలజిస్ట్ తేడా ఏంటంటే బోత్ ఆర్ డీప్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది లిటరేచర్. అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా సాహితీ పరంగా ఎక్కువగా ప్రభావితానికి గురైన వ్యక్తులుగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు బెంగాలీ లిటరేచర్ అయినా కానీ, లేకుంటే వేరే లిటరేచర్ వీళ్ళు బాగా ప్రభావితమయ్యారు. వేరే సోషియాలజిస్టులు డిపి ముఖర్జీ, ఆర్కే ముఖర్జీ అంత ప్రభావానికి గురి కాలేదు. వీరిద్దరు మాత్రం సాహిత్యం ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకం అతను ఈ సాహితీ టచ్ ఉండడం వల్ల, ఈ సాహితీ టచ్ ఉన్నటువంటి టీచర్లు ఏంటంటే విద్యార్థులలో తొందరగా వాళ్ళు పాకిపోతారు. ఎట్లా అంటే వాళ్ళు చెప్పే పాఠాలతో పాటుగా వాళ్ళు కవితలు, పాటలు ఇవన్నీ చెప్పడం వల్ల, లేవు సాహిత్యాన్ని ఉదహరించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలు అనేది ఆ టీచర్ని ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు ఆయన చనిపోయినా కానీ ఆయన తన విద్యార్థుల ద్వారా జీవించే ఉన్నాడు అంటే అది ఎంత పెద్ద పదం ఉండేది. అంటే ఆయన విద్యార్థుల మీద ఎంత ప్రగాఢమైనటువంటి ప్రభావం చూపించి ఉంటాడు అనేది మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఆయనే డిపి ముఖర్జీ గారు తాను చనిపోయినా కానీ ఆయన తన విద్యార్థుల ద్వారా జీవించి ఉన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన తన సబ్జెక్ట్ కానీ, లేకపోతే ఆయన చెప్పిన విధానం కానీ, ఆయన రచనలు కానీ విద్యార్థి లోకాన్ని ఎంతో ప్రభావితం చేశాయనేది
ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. కేంద్ర ఆలోచనలు మార్క్సిజం డిపి ముఖర్జీ ప్రకారం చారిత్రాత్మక పరిణామాలకు బాగా అర్థం చేసుకోవడం సహాయపడింది. అంటే ఒక చరిత్రను అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు మార్క్సిజం అనేది చాలా చాలా ఉపయోగం అనేది మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. చరిత్రక పరిణామాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఇది మానవ సమస్యలకు సంతృప్తికరమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని అందించలేకపోయింది. డిపి ముఖర్జీ గారు ఏమంటారు అంటే ఒక మార్క్సిజం మాత్రమే మానవ సమస్యలకు సంతృప్తికరమైనటువంటి పరిష్కారాన్ని అందించలేకపోయింది అనేది భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి పునర్నిర్మాణానికి పునర్వివరణలో ఈ పరిష్కారం కనుగొనబడింది. ఆయన ఏమంటాడంటే భారతీయ సంస్కృతి ఏదైతే వేదాలు లేకపోతే మన శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాలు మన మానవతావాదం ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో మనము జాతీయ సంస్కృతి పునర్నిర్మాణం ఇవన్నీ కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్పారు. ఆయన డిపి ముఖర్జీ గారు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు కూడా ఆయన ఏమంటారంటే హ్యూమనిజం లవ్ ఇవి ప్రధానమైన చెప్తాడు. ఓన్లీ మార్కెట్ ఇండివిజువలిజం అనేది సరైనది కాదు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా ఈ యొక్క జాతీయ సంస్కృతి పునర్నిర్మాణం మరియు పునర్వరణ అనేది పరిష్కారం కనుక్కోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. వ్యక్తులను జీవ లేదా మానసిక విభాగాలు తగ్గించే ఆధునిక సాంఘిక శాస్త్రాలకు సానుకూలతను అతను వ్యతిరేకించాడు. అంటే reducing individuals to mere psychological units or economic units is he opposed D.P. Mukherjee and Radhakamal Mukherjee. They reduced they condemned the mere reducing individuals to psychological and economic units. That is the biggest contradiction between D.P. Mukherjee, Radhakamal Mukherjee to the Western thinking. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది మనిషిని ఒక భౌతిక దానికి సంబంధించి మాత్రమే చేయడము, అతన్ని ఒక సైకలాజికల్ అంటే ఒక మానసిక వ్యక్తిగానే చూడడం అనేది తప్పు. అతను ఒక సంఘజీవి, అతనికి ఒక ట్రెడిషన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైనది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా ఒక మానసిక విభాగాలుగా జీవ లేదా మానసిక విభాగాలుగా మనిషిని తగ్గించడం అనేది ఇది మంచిది కాదు అనేది మనకి ఇక్కడ డిపి ముఖర్జీ గారు తన పాశ్చాత్య ఆలోచన విధానం అనేది ఈ రకంగా మనిషిని అది కుదిస్తుంది మనిషి యొక్క అనేది ఇది చెప్తున్నటువంటి ఆయన మనిషి యొక్క సాహిత్యాన్ని మనిషి యొక్క జీవితాన్ని ఇది కుదిస్తుంది అనేది మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. పాశ్చాత్య పారిశ్రామిక సంస్కృతుల వ్యక్తులను స్వీయ కోరిక ఏజెంట్లుగా మార్చేసింది. పాశ్చాత్య సమాజం జాతి కేంద్రంగా మారింది. అంటే ఇండివిజువలిస్టిక్ గా పాశ్చాత్య సమాజం ఎట్లా మారిందంటే ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటలిస్ట్ సొసైటీ అనేది వ్యక్తులను స్వీయ కోరిక ఏజెంట్గా అంటే ఓన్లీ సెల్ఫ్ సీకింగ్ ఇండివిజువల్స్. సెల్ఫ్ సీకింగ్ అంటే వాడు మాత్రమే హ్యాపీగా ఉండాలి, వాని దగ్గర మాత్రమే డబ్బులు ఉండాలి, వానికి మాత్రమే జాబులు రావాలి, వాడు మాత్రమే అందంగా ఉండాలి. రెడ్యూసింగ్ ఎవ్రీబడి ఇంటూ సెల్ఫ్ సీకింగ్ ఇండివిజువల్స్ ఈజ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీ అనేది చాలా అది పాశ్చాత్య సమాజము అది చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. పాశ్చాత్య సమాజం జాతి కేంద్రంగా మారింది. వ్యక్తిత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా అంటే వ్యక్తి యొక్క పాత్రలు మరియు హక్కుల గుర్తింపు, సానుకూలత మరియు మానవత్వం యొక్క సామాజిక వ్యాఖ్యాతలను నిర్మూలించగలిగింది. అంటే ఇది వ్యక్తిగతవాదం అనేది కొంత మానవత్వం అది చేయగలిగింది, కానీ ఇది మొత్తంగా మనిషిని యొక్క సైకలాజికల్ యూనిట్, ఒక ఆర్థిక యూనిట్ ఇట్లా రకంగా అది రెడ్యూస్ చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భారతీయ సమాజంలో సాంప్రదాయాల పాత్ర, సంస్కృతికి సాంప్రదాయమే ప్రధానమని ముఖర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. అంటే కల్చర్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్. ఆ ట్రెడిషన్ అంటే ఏంటంటే గివింగ్ అన్నట్టు, ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి అది ఇవ్వడం, దాన్ని మనం ట్రెడిషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అది దాని ట్రెడిషన్స్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది కల్చర్. అంటే ఇప్పుడు మనకు బతుకమ్మ పండుగ ఉంది, ఉదాహరణకు మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. బతుకమ్మ పండుగ అనేది ఒక సాంప్రదాయంగా వస్తుంది. దాన్ని మనకు అది 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 ఆ సాంప్రదాయం అనేది మన తెలంగాణ సంస్కృతికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వ్యక్తులు సాంప్రదాయం నుండి పోషణ పొందుతారు. అంటే దే డ్రీవ్ న్యూరిష్మెంట్ ఫ్రమ్ ది ట్రెడిషన్. వారు లక్ష్యాలను లేదా దిశను కోల్పోలేదు. కానీ భారతదేశంలో వాళ్ళ సాంప్రదాయం తరచుగా మృత్యుగా మారుతుంది. కానీ
డెడ్ బైట్ అంటే ఇక్కడ సాంప్రదాయాలు అనేటివి కొన్ని డెడ్ బైట్గా మారి మనుషుల్ని అవి తినేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే సాంప్రదాయాలు అనేటివి కూడా మారుతూ ఉంటేనే అవి బాగుంటాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఉంటుంది. అది మనిషిని తినేసేంత వరకు అవి మారుతున్నాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిత్వ సమగ్ర అభివృద్ధి, వ్యక్తిత్వం యొక్క సానుకూల నిర్మూలనని ముఖర్జీ భారతీయులకు ప్రశంసించలేదు. పాశ్చాత్య వ్యక్తిత్వం సాధించిన ఘనత సాధించింది. సైన్స్ మరియు టెక్నాలజీ ప్రజల జీవన పరిస్థితులలో గొప్ప మెరుగుదలకు ఉపయోగించబడ్డాయి. ప్రకృతిని నియంత్రించడం మరియు దానిని అనుకూలంగా ఉపయోగించడంలో మానవుల సామర్థ్యం ఆధునిక యుగం యొక్క గుర్తించదగిన విజయాలు. అంటే ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది అది మొత్తం ప్రకృతిని శాసించే స్థాయికి ఎదిగింది. కానీ ఒక స్థాయిలో అది ఏంటి అంటే అది మానవుల స్వార్థం అనేది సామర్థ్యాన్ని పెంచింది అనేది ఇవి గుర్తించవలసినటువంటి విజయాలు మనం అని చెప్పుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ పాశ్చాత్య విధానం సమగ్ర అభివృద్ధికి దారితీయలేదు. అంటే అంత అది ప్రకృతిని చేసినా కానీ అది మొత్తం మానవాళికి ఉపయోగపడలేదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిత్వ సమగ్ర వికాసానికి సాంకేతిక వికాసం మరియు మానవ స్వేచ్ఛ మధ్య సమతుల్యత అవసరం. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు టెక్నాలజికల్ చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడండి, మొత్తం టెక్నాలజీ అని చెప్పి వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను దెబ్బతీశాడు, అతన్ని దించేశాడు. చాలా కాలం పాటు ఈ టెక్నాలజీని అడ్డం పెట్టుకొని పరిపాలన చేశాడు. కేసీఆర్ కూడా ఒక రకంగా టెక్నాలజీని అడ్డం పెట్టుకుని ఆయన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరించడం అనేది జరిగింది. అంటే టెక్నాలజీ ఇనేవే ఇట్ కిల్స్ ది హ్యూమన్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. లేకపోతే టెక్నాలజీని అర్థం పెట్టుకొని చేసినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఏమయ్యారు, వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు టెక్నాలజీ అనేది ఇట్స్ ఇన్ ఏ డివాస్టేషన్ అండి. అంటే అది ఇట్ విల్ హెల్ప్ పీపుల్ బట్ ఇట్ విల్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డివాస్టేటింగ్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎట్లా అంటే అది ఒక మనిషిని ఒక యంత్రంలాగా మార్చేసేసి ఈ సాంకేతికత అనేది మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛను హరిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛ అనేది సమతుల్యత ఉండాలి. ఒక పక్క సాంకేతిక వికాసంతో పాటుగా మనిషికి మానవ స్వేచ్ఛ ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి అనేది మనకు అవసరం. ఇప్పుడు నేను ఊరికే కంప్యూటర్ కూడా మాట్లాడితే ఉంటుందండి. ఒకసారి హిందువులు ఏమైంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోయాడు, ఒక రైతు ల్యాప్టాప్ని తీసేసి చంద్రబాబు నెత్తి మీద కొడుతున్నాడు. అంటే ఈ సాంకేతికతను అడ్డం పెట్టుకొని రైతులని నాశనం చేశాడు అనేది ఇక్కడ అవసరం. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ సాంకేతిక వికాసం అనేది మానవ స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించింది. ఒక రకంగా రైతును అది దుర్భేద్యం చేసింది. ఆ రకంగా మానవ స్వేచ్ఛ అనేది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సోవియట్ రష్యా లాంటి సోషలిస్ట్ సమాజాల్లో కూడా సమతుల్య వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో విఫలమైంది. అంటే ఈ కమ్యూనిస్టులు తర్వాత సోషలిస్టులు కూడా మనిషి యొక్క సమతుల్య వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేయడం అంటే ఒక కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ని ఒక మంచి వ్యక్తుల్ని తయారు చేయడంలో ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. ఇక్కడ వ్యక్తులు లేదా రాష్ట్రం లేదా రాజకీయ పార్టీదే ఆధిపత్యం చెలాయించారు. అంటే ఇక్కడ ఈ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీలలో సోషలిస్ట్ కంట్రీలలో పార్టీ పెత్తనం ఉంటుంది కానీ వ్యక్తులకు అది పెత్తనం ఉండదు. ఈ రకంగా అది మనిషి యొక్క సమతుల్యత అనేది దెబ్బతిన్నది అనేది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ సోషలిస్ట్ రష్యా కానివ్వండి లేకపోతే చైనా కానివ్వండి, ఇక్కడ వ్యక్తులు మీరు ఎక్కడైనా చైనాలో పలానా అది ఉన్నాడని మనం వినడం కష్టం. ఇండియాలో మీకు రకరకాల వ్యక్తుల్ని చూస్తారు, కానీ చైనాలో రష్యాలో ఎందుకంటే అక్కడ పార్టీది ఆధిపత్యం, మనుషులు అనేవాళ్ళు తక్కువగా. అంటే అక్కడ సోషలిస్ట్ సమాజం సమతుల్య వ్యక్తిత్వాన్ని అభివృద్ధి చేయడం విఫలమైంది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే సోషలిజంలో ఏమవుతుందంటే ఇల్లు గూడు అవన్నీ మాట్లాడుతూ అంత బాగా ఉంటుంది, కానీ ఇండివిజువల్ అంటే ఒక వ్యక్తి తాను ఒక దాంట్లో ఎదగాలి అంటే అది కొంచెము సమస్యాత్మకంగానే ఉండొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే మనం వెనుక అయాన్ రాండ్ పుస్తకాలను మనం తీసుకుంటే అవేంటి అంటే సోషలిస్టు దేశంలో ఆమె బాగా విప్లవం చెంది ఆమె ఆ బుక్ రాసింది. అంటే అక్కడ వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు ఒక పెద్ద నవల రాయాలనుకోండి, మీరు అది రాయడం కష్టమైంది. అట్లాంటి చోటు నుంచే అయాన్ రాండ్ అమెరికన్ సొసైటీలోకి వచ్చి ఆ బుక్ రాసి ఆమె చాలా ఫేమస్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ మరియు సాంకేతిక వికాసం అనేది ఈ రెండు సాంకేతిక వికాసాన్ని పెట్టి మనుషుల్ని అణచివేయడం అనేది అది ముమ్మాటికి తప్పు. ఎట్లా అంటే
ఈ రోజుల్లో టీవీ ఛానళ్ళు, పేపర్లు, సెల్ సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా సాంకేతికతకు చాలా వికాసమే. కానీ మానవ స్వేచ్ఛను దెబ్బ తీయడానికి, ఈ మానవ స్వేచ్ఛను పెంచడానికి ఉపయోగపడాలి తప్ప మానవ స్వేచ్ఛను తగ్గించడానికి కాదు అనేది ఏదేమైనా కానీ స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలని తెలంగాణ సమాజంలో మొన్న ఎలక్షన్స్ జరిగాయి. ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు ఏమని, ఈ ఈ ఎలక్షన్స్ అనేది స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు సమానాభివృద్ధికి మరియు ఈ నియంతృత్వం అంటే కేసీఆర్ పాలన, కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన నుంచి ఇది నియంతృత్వం అనేది మనకు అపోజిషన్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు గెలిచారు. అంటే ఇక్కడ స్వేచ్ఛ అనేది ఎంత ముఖ్యం అంటే, స్వేచ్ఛ వల్ల ఒక ప్రజలు ఒకరోజు అన్నం తినకపోయినా బతకరేమో కానీ స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు లేకపోవడం అనేది ఉంటే వాళ్ళు బతకలేరు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది వ్యక్తిత్వం సమగ్రాభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ పాశ్చాత్య సాంకేతిక వికాసంతో పాటుగా మానవ స్వేచ్ఛ సమర్థత ఉండాలి అనేది, రష్యా, చైనా ఇట్లాంటి కంట్రీస్ అవి విఫలమైనవి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వంపై డిపి ముఖర్జీ గారి అభిప్రాయం. డిపి ముఖర్జీ వారు ఆర్థికవేత్తగా మరియు హిందూ ముస్లిం సంప్రదాయాన్ని చిత్రీకరించడంలో పాల్పంచుకున్నారు. సత్యం కోసం అతని అన్వేషణ అతని భారతీయ సంస్కృతిలోని వైవిధ్యాలను, మానవీయ మరియు ఆధ్యాత్మిక ఐక్యతను కొనుగోలు చేసింది. అతను హిందూ ముస్లిం పరస్పర విస్తృత చట్టంలో అనేక ప్రాంతాలను పరిశీలించాడు. గమనించదగ్గ విలువైన పరస్పర చర్య ఏంటంటే, రాజకీయంగా ఇస్లాం రాజులు ఉత్తర భారతదేశంలో 11-17 శతాబ్దాల నుండి హిందూ ప్రజలను పరిపాలించారు. అంటే హిందూ సబ్జెక్ట్స్, మొఘల్ కింగ్డమ్స్. అదే సమయంలో ముస్లిం పాలకులు మరియు హిందూ రాజుల మధ్య పొత్తులు ఏర్పడ్డాయి. అందువల్ల ముస్లిం పాలకులు మరియు హిందూ ప్రజల మధ్య భాగస్వామ్య భావన ఉంది. అంటే మనం కలిసి బతుకుదామనే ఒక భావన ఉంది అనేది మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. మొఘల్ కాలంలో ఇది మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది. మొఘల్ రూలర్స్ వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా హిందూ ముస్లింల యూనిటీ అనేది మొఘల్ కాలంలో అవపడ్డదని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్థిక సంబంధాలలో ఇస్లామిక్ పాలనలో జాగీర్దార్లు అంటే మిలిటరీ చీఫ్లు ముస్లింలు ఉండగా, జాగీర్దార్ అంటే ఇస్లాం కాలం జాగీర్దార్ అంటే మిలిటరీ చీఫ్. ఆ తర్వాత చాలా జమీందారులను హిందువులుగా ఉంటుంది. జమీన్ అంటేను ఇది మన భూమి. జామీందారులు హిందువులు ఉండేవారు, జాగీర్దారులేమో ముస్లింలు. ఈ రెండు సమూహాలు అనేక ఆసక్తులను పంచుకున్నాయి. అలా ఈ రెండు వర్గాలు కలిసి కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి. సాంస్కృతికంగా, సాహిత్యంగా సంగీతము, దుస్తులు, లలిత కళలు, పెంపకం మొదలైన వాటిలో పరస్పర ప్రభావాలు. ఈ రెండింటి కూడా సంగీతంలో, సాహిత్యంలో, సాంస్కృతికంగా రకరకాలుగా వీటిలో ఈ యొక్క హిందూ ముస్లిము కూడా కలిశాయి. మనకు సూఫీ ట్రెడిషన్ కానీ తీసుకుంటే ఏఆర్ రెహమాన్, లేకపోతే సూఫీ రైటర్స్ నాలాంటి వాళ్ళు, మేమంతా ఇప్పుడు మౌలాజీ అని ఒక నేను పాట పాడాను. అది ఏంటంటే అది ఉర్దూ పాట. కిత్నే ఆయే కిత్నే చలే గయే హమ్ చలేంగే సాత్ సాత్ అని ఒక ఉర్దూ పాట రాశాను. అది సూఫీ సాంగ్స్ చాలా రాశాను నేను. అంటే సూఫీ సాహిత్యము, భక్తి సాహిత్యము ఈ రెండు కూడా హిందువులని, ముస్లింలని అది కలిపింది. ఆర్థిక సంబంధాలు కానివ్వండి, భూస్వామ్య సంబంధాలు కానివ్వండి, కల్చరల్ సంబంధాలు కానివ్వండి, ఆర్ట్ కానివ్వండి, సాంస్కృతికంగా కళలు కానివ్వండి, చాలా ఇప్పుడు మా అమ్మ గాజులు వేసుకునేది, చీర కట్టుకునేది. యాక్చువల్గా అది ఒక రకంగా హిందూ కల్చర్ నుంచి వచ్చింది. కొంతమంది బొట్టు పెట్టుకుంటారు, బెంగాలీ ముస్లిమ్స్. చాలామంది ఏమనుకుంటారు, ముస్లిమ్స్ బొట్టు పెట్టుకోరు అని అనుకుంటారు, కానీ బెంగాలీ ముస్లిమ్స్ బొట్టు పెట్టుకుంటారు. మీరు షబానా చూసుకుంటే ఇంత పెద్ద బొట్టు ఉంటుంది ఆమెకి. అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇది హిందూ ముస్లిము రెండు కూడా కలిసి ఉండేటివి ఇక్కడ అని చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అదే సంగీతము, సాహిత్యము, దుస్తులు, లలిత కళలు మొదలైన వాటిలో పరస్పర ప్రభావాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మీరు కనుక అక్బర్ సంస్థానంలో తాన్సేన్ కనుక చూస్తే, తాన్సేన్ అనేవాడు అక్బర్ దాంట్లో ఒక గొప్ప సాంగ్ రైటర్గా ఉండేవాడు. ఈ రకంగా మీకు సాంస్కృతికంగా, సాహిత్యపరంగా, సంగీతపరంగా, దుస్తుల పరంగా, లలిత కళల పరంగా చాలా చాలా ప్రభావాలు ఉన్నాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భారతదేశంలో మధ్యతరగతి పెరుగుదల. ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే, బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడం వల్ల వాళ్ళు చేసినటువంటి యాంత్రిక ఉత్పత్తిపై ఆధారపడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక పూర్తిగా గ్రహాంతర రూపంలో ప్రవేశించాయి. వారు స్వదేశీ వ్యాపార, రాజధాని, వాణిజ్యం మరియు స్వయం సమృద్ధి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సాంప్రదాయ పంచాయతీని నాశనం చేశారు. అంటే ఈ యొక్క వీటితో పాటుగా మనం ఇండియన్ ఎకానమీని గురించి ఒకసారి తెలుసుకున్నాం. అంటే డిపి ముఖర్జీ గారి అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే, డిపి ముఖర్జీ గారు ఏం చెప్తారు అంటే, హిందువులకి
టెరిటోరియల్ వరల్డ్ వ్యూ ఉంది అంటాడు. అంటే హిందువులు అనేది ఈ భారతదేశంలోనే ఒక హిందువులు ఉన్నారు, ఇతర దేశాల్లో లేరు. ఇస్లాం అనేది ఏంటంటే దానికి మల్టీ కల్చరల్ వ్యూను, ఆ తర్వాత పాన్ వరల్డ్ వ్యూ ఉందని డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తారు. ఇప్పుడు హిందూ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఈ యొక్క టెరిటోరియల్ వ్యూనే ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడ కూడా హిందువులు లేరు, అంటే ఉన్నారు కానీ తక్కువ. అంటే ఇప్పుడు ఇస్లాం క్రిస్టియానిటీ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు అవపడుతుంది. ఇక్కడ డిపి ముఖర్జీ గారు ఏమంటారు అంటే హిందూయిజం హ్యాస్ ఎ టెరిటోరియల్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ ఎ బట్ వేరాస్ ఇస్లాం హ్యాస్ ఎ యూనివర్సల్ వ్యూ అని చెప్తారు. అని చెప్తాడు అంటే ఇస్లాం వాళ్ళకి ఒక మల్టీ కల్చరల్, ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో ఉంది, యూరోప్లో ఉంది, అమెరికాలో ఉంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇండోనేషియాలో ఉంది, జకార్తాలో ఉంది. ఇట్లా మీకు ఇస్లాం హ్యాస్ ఏ యూనివర్సల్ మల్టీకల్చరల్ వ్యూ, వెరాస్ హిందూయిజం హ్యాస్ ది రీజనల్ టెరిటోరియల్ వ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ రీజనల్ టెరిటోరియల్ వ్యూ ఇది రెండింటికి తేడాని మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు, ఇది నాకు కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది. అంటే ఇట్లా ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు, డిపి ముఖర్జీ గారు ఆలోచించిన విధంగా నేను ఆలోచించలేకపోయాను అనిపించింది. అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యూ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా హిందూస్కి ముస్లిమ్స్కి ఈ రకంగా కొంత తేడా ఉందని ఆయన చెప్పారు. దీంతో పాటుగా రాధాకమల్ ముఖర్జీ ఎకానమీ గురించి మాట్లాడితే ఏమంటాడంటే, ఈ యొక్క మార్కెట్ ఎకానమీ అనేది కాస్ట్ టైస్ అని ఏమంటే కాస్ట్ ట్రెడిషనల్ బనియా కమ్యూనిటీని బాగా దెబ్బతీసాయని చెప్తాడు. ఎట్లా అంటే బనియా కమ్యూనిటీని ఒక పారాసైట్సే కాదు, పారాసైట్స్ అంటే వేరే వాళ్ళ మీద ఒక పారాసైట్ లాగా బతికే వర్గంగా కాకుండా ఈ వర్గం అనేది ఒక రూరల్కు అర్బన్కి ఒక లింక్కి ఏర్పాటు చేసినటువంటి వర్గంగా కూడా మనకి ఈ యొక్క ఎకానమీ మీద ఆయన యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్పాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే, ఈ యొక్క డిపి ముఖర్జీ ఈ యొక్క గ్రామీణ వ్యవస్థ లేకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఆయన కామెంట్స్ ఏంటి అంటే, ఈ ల్యాండ్ అనేది పూర్వకాలంలో, ఇప్పుడు మనకు నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదివాను, ఇది రంతిదేవుని గురించి. రంతిదేవుడు ఎట్లాంటి అంటే తనకంటూ ఆస్తులు పెట్టి, ఆయన ఒక రాజు, ఒక ఏన్షియంట్ కింగ్, ఆయన తనకు అన్నం అదేంటి ఆయనకు భూములన్నీ కోల్పోయి అడవుల పాలైపోయిన తర్వాత కూడా ఓ రోజు ఎవరు అన్నం మంచినీళ్ళు ఇస్తే తినడానికి కూర్చున్న తర్వాత ఏమైంది అంటే, ఆ యొక్క అన్నము కూరలు అవన్నీ కూడా ఎవరో ఇంకొకరు దళితులు వచ్చి అని ఇచ్చేస్తాడు. అంటే డిపి ముఖర్జీ గారు ఏమంటారు అంటే, యాన్షియంట్ కింగ్డమ్స్ కనుక చూస్తే భూములు అనేటివి ఆ రాజుల దగ్గర లేవు, అవి వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అనేది ఈయన డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తారు. ఈయన డిపి ముఖర్జీ గారు ఇంకో మాట ఏమంటారు అంటే, అప్పుడు బుద్ధిజం టైంలో నీకు బుద్ధ సంఘాస్కి భూమి ఉండేది, అంటే బుద్ధిస్ట్ మొనాస్ట్రీస్ దగ్గర మీకు భూమి ఉండేది తప్ప ఇండివిజువల్ మోమ్స్ దగ్గర ఉండకపోయేది అని మనకు చెప్తారు. అంటే మనకు ఇక్కడ భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉండేటి అంటే రాజుల దగ్గర ఉండకపోయేది, ఇది వ్యక్తుల చేతిలోనే ఉండేది, ఇప్పుడు వీళ్ళ చేతిలో ఉండేది హిందూ అనేది ఇక్కడ మనం అంటే ఎకానమీ అనేది ఎట్లా ఉండేది అని చెప్తున్నాడు. అదే అంటే ప్రొడక్షన్, విలేజ్ ప్రొడక్షన్. దాంతోపాటు వైశ్యులు అనేవాళ్ళు ఒక లింక్గా పనిచేసే వాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా బుద్ధిజం అనే దాంట్లో కూడా ల్యాండ్ అనేది ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఆ రోజులలో ఈ ల్యాండ్ అనేది ఈ రకంగా ఉండేది అనేది, ఆ రకంగా ల్యాండ్ ఇష్యూస్ గురించి ఆయన చెప్పాడు. అంటే నీకు బుద్ధిస్ట్ మోనాస్ట్రీస్ దగ్గర ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉండేవి కానీ ఇండివిజువల్ బుద్ధిస్టుల దగ్గర ఉండకపోయేది. చాలా ఇంపార్టెంట్ సోషలాజికల్ అబ్జర్వేషన్. ఎట్లా అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు అంటే కింగ్స్ దగ్గరనే భూములు ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, ఇవి అంటారు, కానీ అది రాంగ్. అది కింగ్స్ దగ్గర కాదు, ఇండివిజువల్స్ దగ్గర ఉండేది, అది ఉండకపోయేది, అది ఇండివిజువల్స్ దగ్గర ఉండేది అనేది మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ బుద్ధిస్ట్ ఏదైతే చెప్పాడు డిపి ముఖర్జీ, అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అక్కడ మీకు బుద్ధుని కాలంలో మొనాస్ట్రీస్ దగ్గర భూమి ఉండేది, ఇండివిజువల్స్ దగ్గర ఉండకపోయేది. ఈ రకంగా ఈ యొక్క భూమి ప్రొడక్షన్ ఎకానమీ అనేది ఈ రకంగా ఉండేది. ఈ వెస్టర్న్ క్యాపిటలిజం అయితే ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, ఈ భారతీయ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టాన్ని, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఈ యొక్క దీన్ని బాగా దెబ్బతీసాయని అనేది మనకు డిపి ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈ రకంగా సంస్కృతి, సాహిత్యము, లలిత కళలు, ఎకానమీ, ఇండివిజువల్ వర్సెస్
అది మానవ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎట్లుండాలి, హిందూ ముస్లింల పరిపాలన ఎట్లుండాలి అనేది కూడా నేను రాశాడు. వీటితో పాటుగా డిపి ముఖర్జీ గారు ఈ రోట్ ఆన్ ది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, ఈ రోట్ ఆన్ డైవర్సిటీస్, అంటే ఈ యొక్క వైవిధ్యాలు భారతదేశంలో ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది కూడా, నాది కూడా మల్టిపుల్ ముస్లిం ఐడెంటిటీస్ అంటే ఆ డైవర్సిటీస్ ఏ రకంగా ముస్లింలో ఉన్నాయి, షియా ఎట్లా ఉంది, సున్నీ ఎట్లా ఉంది అనేది నేను వ్యక్తిగతంగా చూడడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ డైవర్సిటీస్ని చూడడము ఒక సోషలాజికల్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. భారతదేశంలో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాక వల్ల ఒక మధ్యతరగతి అనేది మాత్రం వాళ్ళు అభివృద్ధి అయింది. ఈ అభివృద్ధి వీళ్ళంతా ఏంటంటే వీళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళలాగా ఇండివిజువలిజం అట్లా ఈ యొక్క బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ మధ్యతరగతి అనేది ఈ మాసెస్ తోటి వాళ్ళు టచ్ను కోల్పోయారు అనేది ఇక్కడ కొంత అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా అంటే భారతదేశంలో మధ్యతరగతి అనేది ఈ రకంగా డెవలప్ అయింది. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానం అనేది భారతదేశంలో ఒక 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 క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఏర్పాటు చేయడానికి, ఇప్పుడు మీకు చెన్నైలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో అక్కడ భూస్వాములకు మాత్రమే ఉండేది. నాకు తెలిసి నిజాం కాలేజీలో కూడా ఒకప్పుడు అంటే 1940s 50s ఈ టైంలో నాకు తెలిసి భూస్వాములకు మాత్రమే దాంట్లో అడ్మిషన్స్ దొరికేవి. అవి ఇప్పుడంటే సీదా ప్రజలకు వాళ్ళకి చాలా మందికి అడ్మిషన్స్ దొరుకుతున్నాయి. కానీ మొదట్లో మీరు బ్రిటిషర్స్ పెట్టినటువంటి ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలు కానివ్వండి, యూనివర్సిటీలో కానివ్వండి, అసలు నీకు అడ్మిషన్ దొరకడం కూడా ఇప్పుడు సివి రామన్ ఆ టైంలలో ఎవరికి ఉండేది అంటే, సివి రామన్ ఆ టైంలలో అది ఎక్కువగా భూస్వామ్య మధ్యతరగతి వాళ్ళకే ఆ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండేది. అంటే ఈ రకంగా భూస్వామ్య వర్గము ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ మిడిల్ క్లాస్గా డెవలప్ అయింది. అది ఎట్లా అంటే ఇది ఒక కొత్త రకమైనటువంటి మధ్యతరగతిని, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ మధ్యతరగతిని అది ప్రవేశపెట్టింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది సాహితీవేత్తలు, ఆ తర్వాత ఆంగ్లం తెలిసిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఏంటంటే బ్రిటిషర్స్కి వాళ్ళు ఒక క్లర్క్లుగా అట్లా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఈ రకంగా వాళ్ళు మనకు ఈ యొక్క భారతదేశంలో మధ్యతరగతి అనేది అభివృద్ధి చెందింది. వీళ్ళు ప్రజల భాష మరియు సంస్కృతి నుండి పూర్తిగా దూరం అయ్యారు. అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఏమైందంటే ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానం వల్ల ఇప్పుడు నేను ఇగ్నోరెంట్ తెలుగు చెప్పడానికే చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది. మొదట్లో నాకు అంత ఈజీగా వచ్చేది కాదు తెలుగు మాట్లాడడం. నేను తెలుగులో చదువుకున్నాను, తెలుగులో ఇంత అయిన తర్వాత నేను పూర్తి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పోయేసరికి ఈ తెలుగు అనేది నేను దూరమయ్యాను. తెలుగు భాషకి, తెలుగు అంటే నేను కవితలు రాస్తాను కాబట్టి నేను కొంచెం దగ్గర ఉన్నాను. కానీ చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ చదువుకున్నటువంటి తరగతులు మీరు ఇప్పటికీ భారతదేశంలో చూడండి, తెలంగాణలో చూడండి, వాళ్ళకు ప్రజలకు దూరంగా ఉన్నారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నేను కొంచెం ప్రజలకు దగ్గరగానే ఉన్నాను, ఎందుకంటే నేను తెలుగు పాటలు, అది ప్రేమ పాటలు, విప్లవ పాటలు, ప్రజల పాటలు రాస్తూ ఉంటాను కాబట్టి నేను తెలుగులో రాస్తాను, హిందీలో రాస్తాను, ఉర్దూలో రాస్తాను కాబట్టి నేను ప్రజలకు కొంత దగ్గరనే ఉంది. కానీ నాలాగా ఇంగ్లీష్లో చదువుకొని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న పిల్లలు చాలా వరకు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రజలతో మాసెస్ అంటే బీద వాళ్ళు, చిన్న వాళ్ళతోటి దూరం అయ్యారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక ఏలినేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్ టువర్డ్స్ దేర్ మాసెస్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక రైతాంగం తోటి కానీ, ఒక లేబర్ క్లాస్ తోటి కానీ మాట్లాడే అది ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ మిడిల్ క్లాస్ కోల్పోయిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రకంగా ఒక ఊగిసలాటైనటువంటి ఒక మిథ్యాగా ఒక మధ్యతరగతి అనేది డెవలప్ అయింది. వీళ్ళు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశారు. భారతదేశం ఇప్పటికి క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. బ్రిటిష్ డబ్బు మరియు యాంత్రిక ఉత్పత్తిపై ఆధారపడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా గ్రహాంతర రూపంలో ప్రవేశించారు. వాళ్ళ స్వదేశీ వ్యాపార రాజధాని మరియు వాణిజ్యము, స్వయం సమృద్ధి గల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు సాంప్రదాయ పంచాయతీలను నాశనం చేశారు. మనకు ఇండిగో అని మనకు ట్రయల్స్ వేసి భారతదేశంలో ఖనిజ సంపదను, మన గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను, మొత్తం ఫుడ్ని కూడా ముస్లిమ్స్కు బ్రిటిషర్స్ తేడా ఏంటంటే, ముస్లిమ్స్ ఈ దేశంలో వచ్చారు, రాజులుగా ఉన్నారు, ఇక్కడనే సెటిల్ అయ్యారు. కానీ బ్రిటిషర్స్ భారతదేశంలోని సంపదను ట్రైన్ ట్రాక్స్ ద్వారా, విమానాల ద్వారా వాళ్ళు విదేశాలకు పంపించడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా వాళ్ళు గ్రామీణ పంచాయతీ రాజ్ని, మన సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజెస్ని బాగా దెబ్బతీశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం.
కొత్త భూ ఆదాయ వ్యవస్థ గైర్హాజరు భూస్వాముల వర్గాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది. ఉమ్, ఇప్పటివరకు ఎక్కువ లేదా తక్కువ స్థిరమైన సమాజంలో భౌతిక మరియు వృత్తిపరమైన చలనశీలతను సృష్టించారు. ఆంగ్ల బోధన మాధ్యమంగా భారతీయులు మరియు విద్యా వ్యవస్థపై విధించారు. కొత్త భూ ఆదాయ వ్యవస్థ గైర్హాజరీ భూస్వాముల వర్గాన్ని అంటే ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే డిపి ముఖర్జీ గారు ఏమంటారంటే భారతదేశంలో ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అని సృష్టించింది. ఇప్పటికే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు, అమెరికాలో ఉన్నాడు కూడా ఈరోజు రైతు బంధు తీసుకుంటున్నాడు. అదేంటంటే అది బ్రిటిష్ వాళ్ళ లాగానే అన్నట్టు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండవు, నువ్వు భూమి మీద పనిచేయవు, కానీ నీకు మాత్రం డబ్బులు వచ్చి పడతా ఉంటాయి. దీన్ని ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డిజం అంటారు. ఈ ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డిజం అనేది ఎక్కువగా బ్రిటిష్ కాలంలో ఈ యొక్క ఆంగ్ల మాధ్యమం చదివిన వాళ్ళు, బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఆబ్సెంటీ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అని ఇది పెంచింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. కొత్త భూ ఆదాయ వ్యవస్థ గైర్హాజరుల భూస్వామ్య వర్గాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది. గ్రామీణ భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారి బలానికి ప్రధాన స్తంభం ఈ భూస్వాముల వ్యవస్థ. ఉత్పాదకత మరియు గ్రామస్తుల పట్ల బాధ్యత రెండింటి నుంచి విడాకులు తీసుకున్నారు. వీళ్ళు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నుంచి మరియు గ్రామస్తుల పట్ల బాధ్యత ఈ రెండింటి మీద కూడా వీళ్ళు ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ దే హ్యావ్ షన్డ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ ది మాసెస్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకటేమో గ్రామీణ ఉత్పత్తి నుంచి, రెండోదేమో మాసెస్ నుంచి టచ్ తోటి. ఈ రకంగా వాళ్ళు విడాకులు తీసుకున్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఆంగ్ల విద్య ఒక తరగతికి జన్మనిచ్చింది. వారు వలసవాద యజమానులకు మద్దతుగా మరియు ఆంగ్లం తెలియని మెజారిటీ భారతీయులకు మానసికంగా మరియు సామాజికంగా దూరంగా ఉన్నారు. ఇంటలెక్చువల్ మానసికంగా మరియు సామాజికంగా ఈ రెండు వరకు వీళ్ళు గ్రామీణ ప్రజలకు దూరంగా ఉన్నారు అనేది వీళ్ళు చేశారు. ఇది బ్రిటిష్ కలోనలిజం అనేది అది ఒక మధ్యతరగతికి జన్మనిచ్చింది. వాళ్ళు సిటీలలో ఉండి ఏదో కాలేజీలలో, యూనివర్సిటీలలో ఇట్లాంటి ఇగ్నోర్లు పనిచేసుకుంటూ బతు ఒక ఊరికి దూరంగా, తర్వాత ఉత్పాదకు దూరంగా ఇట్లా వీళ్ళు జీవిస్తున్నారని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మా అమ్మ బతుకున్న రోజైతే నేను ఊర్లో పేడ తీసుకుంటే అలకేస్తారు ఉదయం. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆడవాళ్ళు నాకు తెలిసి భారతదేశం మొత్తంలో చేస్తారు. అలకేయడం, పేడ తీసుకురావడం ఇవన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు. అంటే ఒక రకంగా నాలాంటి సోషాలజిస్టులు మేము ఒక మాస్టర్స్ తోటి, ఎందుకంటే క్రిటికల్ సోషాలజీగా ఆలోచిస్తాం కాబట్టి మేము పేడ తీసుకురావడం అనేది కూడా నేను పాండిచేరిలో పనిచేసేటప్పుడు కూడా, ఈ యొక్క లెక్చర్గా పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఊర్లో మాస్టర్స్తో టచ్ను కోల్పోలేదు. ఎందుకంటే అట్లా మేము పెరిగాం. అంటే మా అమ్మ నాన్న పెంచారు కమ్యూనిస్ట్ భావాలతో అట్లా పెరిగాం కాబట్టి. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే ఈ ఆంగ్లము చదివిన వాళ్ళు రెండు రకాలైనటువంటి వాటిని విడాకులు తీసుకున్నారు. ఒకటేమో అదేంటంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నుంచి, రెండోదేమో జనాల నుంచి, అంటే ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి గిరిజనులు. ఇప్పుడు మొన్న నేను ఓటింగ్కి పోతే మా ఊర్లో నరసింహాన్ని మా పొలం పక్కన పనిచేస్తాడు. ఒక షర్టు తీసుకురాయి సరే అని అంటుండే అన్నట్టు. అంటే చూడండి, అంటే గ్రామం ప్రజలు ఇంకా ఎంతగా సజీవంగా ఉన్నారు, ఎంత పేదరికంలో ఉన్నారు, ఎట్లా అనేది ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ మిడిల్ క్లాస్ అనేది దీన్ని కోల్పోయారు. ఇది చాలా చాలా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వీరు ప్రజల భాష మరియు సంస్కృతి నుండి కూడా దూరమయ్యారు. ఇప్పుడు చాలా మందికి తెలుగు వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు చదివిన తెలుగు చదవడం దూరమయ్యారు. బెంగాలీస్ అంతే, కేరళ వాళ్ళంతే, మలయాళం వాళ్ళంతే, కన్నడ వాళ్ళంతే. ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ వాళ్ళు ఓన్ మదర్ లాంగ్వేజ్ చదవడం కష్టమైంది, రాయడం కష్టమైంది. అది ఒక వ్యంగ్యంగా అయిపోయింది అన్నట్టు. ఒక మంచి తెలుగు మాట్లాడడం, ఉర్దూ మాట్లాడడం, ఉర్దూ అనుకోండి, ఉర్దూ పాఠశాలను అయితే ధ్వంసం చేశారు అసలు. నేను మొదట్లో ఉర్దూ గురించి కొంచెం ఉర్దూ భాష పట్ల ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఉర్దూను అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు హైదరాబాద్లో ఉర్దూ భాషలో స్కూల్స్ అనేవి ఒకప్పుడు విరివిగా ఉండేవి. ఇప్పుడు అసలు అవపడట్లేదు. ఆ భాష ధ్వంసం అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ వచ్చిన తర్వాత. అది పూర్తిగా ప్రజలు అదే మరి మాట్లాడి మాత్రం ఉర్దూ. అంటే ఈ సంస్కృతి నుంచి వీళ్ళందరూ దూరం అయ్యారనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ రకంగా భారతదేశంలో మధ్యతరగతి పెరిగింది. ఈ మధ్యతరగతి అనేది ఉత్పాదనకు మరియు ప్రజలకు దూరంగా ఉంది. ఇది చాలా చాలా దీనివల్లనే భారతదేశంలో రకరకాల సమస్యలు, మానసిక సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, రాజకీయ సమస్యలు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మన యొక్క డిపి ముఖర్జీ గారు చాలా స్పష్టంగా తన యొక్క సోషలాజికల్ అనాలిసిస్ లేదంతా రాశారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన రాసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి రచనలు ఏంటంటే వ్యక్తిత్వం మరియు సామాజిక శాస్త్రాలు, అంటే ఇండివిజువల్ సెల్ఫ్ పర్సనాలిటీ అండ్ ది సోషల్ సైన్సెస్, ఆధునిక భారతదేశ సంస్కృతి అంటే మోడర్న్ ఇండియన్ కల్చర్, భారతీయ యువకుల సమస్యలు, ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ యూత్, వైవిధ్యాలు అంటే
డైవర్సిటీస్ అనే ఈ పుస్తకాలను రాయడం జరిగింది. ఈ యూనిట్లో మనం డిపి జీవిత చరిత్ర, సామాజిక వర్గాల ప్రధాన రచనలు కొన్ని మనం తెలుసుకున్నాము. ఇతను భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఏ రకంగా మాట్లాడాడని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. చివరిగా మనం ఈ యొక్క ముఖ్యమైన కొన్ని రచనలను ఆయన జాబితాను గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇంతటితో ఈ పాఠాన్ని ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మరొకసారి కలుద్దాం. అప్పటి సెలవు. నమస్కారం.
গুড আফটাৰনুন, নমস্কাৰ। আজি আমি ব্লক 6-ৰ পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এই চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। জেনেৰেলি আমি পেঞ্চন বুলি ৱাৰ্ড শব্দটো চবে কিছু তাৰ 0.5% অলপ বুজিব পাৰোঁ যে পেঞ্চন বস্তুটো কি হয়। চ' পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মিলি পেলাই এটা পাৰ্ট হয়, যিটো বস্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যি বস্তুটো 1999ত এই প্ৰজেক্টটো এটা আহিছিলে, যেনেকা OSSIS বুলি কওঁ আমি, যি অল্ড এজ ছ'চিয়েল এণ্ড ইনকাম ছিকিউৰিটিজ। এইটোৰ পৰা জেনেৰেলি যিবিলাক অলপ বয়সস্থ হোৱাৰ পিছত এটা কাম কৰি গোটেই লাইফটো যেতিয়া আমি কিবা এটা ছেটেলমেণ্ট হওক, জব হওক বা কিবা হয়, সেইটোৰ পিছত এটা আমি ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পিছত এটা ছেটেলমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি গভৰ্ণমেণ্ট জব হয় তেনেকুৱা, তাৰপিছতো কিছুমান আৰু বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা আঁচনিও আছে যিবোৰ পেঞ্চনৰ নিচিনা, যেনেকা অটল পেঞ্চন যোজনা, যিটো বস্তু পেঞ্চনৰ দৰে পাই থাকে, তাৰ এমাউণ্টটো কম হ'ব পাৰে কিন্তু পেঞ্চন টাইপে হয় বস্তুটো। চ' এই বস্তুটো জেনেৰেলি অল্ড এজ ছ'চিয়েল এণ্ড ইনকাম ছিকিউৰিটিজৰ জৰিয়তে ছিনিয়ৰ চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে সমাজত মানে ছ'চাইটিত নিজৰ এটা হেল্পৰ নিচিনা মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয়। এই বস্তুটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে OASIS বুলি কওঁ তাক আমি এনেই, মানে মিনছ অল্ড, মিনছ এজ, এণ্ড ছ'চিয়েল, এণ্ড হ'ল ইনকাম, এণ্ড হ'ল ছিকিউৰিটিজ, মানে অল্ড এজ ছ'চিয়েল এণ্ড ইনকাম ছিকিউৰিটিজ। এইটোৰ জৰিয়তে ছিনিয়ৰ চিটিজেন যিবিলাক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল সমাজত, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিডছ বা এইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দিয়া হয়। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়িজবিলাকৰ যিবোৰ এমপ্লয়িজ আছে, এই এমপ্লয়িজবিলাকতহে মেইনলি এই বস্তুটো এটা নতুন স্কিম, তেতিয়া নিউ স্কিম বুলি হয়, কৰিছিলে। আৰু এই বস্তুটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে এণ্টিৰিম পেঞ্চন ৰেগুলেটৰী ফাণ্ড অথৰিটি বুলি হয়, এই বস্তুটোৱে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে। আৰু এই বস্তুটো ইণ্ডিয়াত ফৰ্ম হৈছিলে আগষ্টৰ 2023 টু বেলেগভাৱে ইণ্টাৰিম পেঞ্চন ৰেগুলেটৰী ফাণ্ডে এইটো বস্তুটো চেঞ্জ কৰিছিলে টু প্ৰমোট, ডেভেলপ এণ্ড ৰেগুলেট দ্য পেঞ্চন ছেক্টৰ। এই বস্তুটো পেঞ্চন ছেক্টৰত ইণ্ডিয়াৰ যিটো পেঞ্চন ছেক্টৰ, এইটোৰ জৰিয়তে জেনেৰেলি তাতে NPS বুলি মানে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম, এইটোৰ জৰিয়তে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু এই বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 2023 আগষ্টৰ পিছত এয়া ৰেগুলাৰাইজ বস্তুটো কৰিছিলে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমৰ জৰিয়তে, মানে NPS যি হয়, NPSৰ জৰিয়তে 2004 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। চ' এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে বহুত এমপ্লয়িজবিলাকে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ এমপ্লয়িজ হয় তেওঁলোকৰ জৰিয়তে, আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টছৰো, নট অনলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বাট অলছ' নট অনলি চেণ্ট্ৰেল বাট অলছ' ষ্টেট, মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলি নহয়, ৰাজ্য চৰকাৰৰো জৰিয়তে যিবোৰ এমপ্লয়িজ আছে সেইবোৰৰ জৰিয়তে। আৰু এইটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে এমপ্লয়িজ, যিবিলাক প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকেও এইটোৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, বা আনঅৰ্গেনাইজড ছেক্টৰ আছিলে যিবোৰ, তেওঁলোকেও এইটোৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। আৰু এই অথৰিটিটো ৰেগুলেট কৰিছিলে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমৰ জৰিয়তে। চ' পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিক আমি জেনেৰেলি ইমান দীঘলীয়াকৈ শব্দটো চেপ্টাৰত ইউজ কৰা হোৱা নাই। জেনেৰেলি তাক PFRD বুলি কোৱা হৈছে। যেনেকা পেঞ্চন, P মানে পেঞ্চন, F মিনছ ফাণ্ড, R মানে ৰেগুলেটৰী, এণ্ড D মিনছ ডেভেলপমেণ্ট, এণ্ড A মিনছ অথৰিটি। মানে পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি মিনছ হ'ল PFRDA। চ' PFRD-টো এইটো বস্তুৰ জৰিয়তে এক্টটো পাছ হৈছিলে।
তাৰপিছত পেঞ্চন ৰেগুলেটৰী যি অথৰিটি হয় তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ এক্ট যিটো এইটো এটা এক্ট বনাইছিলে আৰু এইটো পাছ কৰিছিলে 2013 19 ছেপ্টেম্বৰত that এইটোৰো লুক আফটাৰ কৰিছিলে ইণ্টাৰিম পেঞ্চন ৰেগুলেটৰী ফাণ্ড অথৰিটিয়ে চ' এই বস্তুটো পেঞ্চন বস্তুটো যি যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই বস্তুটো দিয়া হৈছিলে আৰু জ্যেষ্ঠ যিবোৰ নাগৰিক আছিলে যিবোৰ চাকৰি কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত জেনাৰেলি এইটো সিহঁতে বেলেগকে যেনেকা NPS হয় এইটো নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম যোনটো হয় এইটো তেখেতসকলৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে জেনাৰেলি আৰু পেঞ্চন স্কিম যেনেকা অটল পেঞ্চন যোজনাও আছিলে এইবোৰো এটা স্কিম হয় পেঞ্চন টাইপ স্কিম কিন্তু এইবোৰ বহুত পপুলাৰ হয় যদিও অটল পেঞ্চন যোজনাটো বহুত পপুলাৰ হয় আৰু মেক্সিমাম বহুত মানুহবিলাকে এই বস্তুটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুতো আছে কিন্তু তাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক মেইনলি হ'ল লোৱাৰ ইনকাম আৰু যিবোৰ ডিপ্ৰাইভড ছেকশ্যন আমাৰ সমাজত যিবোৰ অলপ অৰ্থনৈতিকৰ ফালত চাফাৰ কৰি আছে সিহঁতসকলৰ কাৰণে এইটো বস্তু কিন্তু আকৌ NPSৰ যি হয় নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম যিটো হয় সেইটো হ'ল যিবোৰ চাকৰিয়াল বা তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পাব তাৰপিছত এটা সময়ত গৈ এইটো বস্তুটো তেওঁলোকৰ এইটোৰ এমাউণ্টটো এইটোতকে বেছি হয় আৰু তাৰপিছত যিবোৰ চাকৰিয়াল আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে যে ইমান দিন চাকৰি কৰিছিলে চৰকাৰৰ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক এইটো বস্তুটো এজ এ পেঞ্চন কিছুমান বস্তু এইটো বস্তু দিয়া হয় চ' আমি যদি এনেকা দুটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ যেনেকা অটল পেঞ্চন যোজনা আৰু নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম তেনেহ'লে ইয়াতে আমি অটল যিটো পেঞ্চন যোজনা তাতে মেক্সিমাম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যেনেকা 40 এটা ডাটাত আমি এইখিনি বস্তু পাইছোঁ যে তাতে অটল যি পেঞ্চন যোজনা তাতে 46.8 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু যি নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম আছে তাতে 13 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চ' দুটাৰ মাজত কম্পাৰেটিভ কৰিব চালে আমি এইখিনি বস্তু পাওঁ যে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত অলপ বস্তুটো অলপ হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিন্তু যেহেতু তাতে মেক্সিমাম আমাৰ পুৱাৰ কাণ্ট্ৰি হয় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ইমান পভাৰ্টিৰ কাৰণে বহুত চাফাৰ কৰি আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে যিবোৰ ৰুৰেল এৰিয়া হয় আৰু য'ত মেক্সিমাম যিবোৰ আছে এইবিলাক চাকৰিয়াল নহয় বা এগ্ৰিকালচাৰেল বা ইলিটাৰেট এনেকাও আছে বহুত সিহঁতৰ সকলৰ কাৰণেও এটা পেঞ্চন টাইপ এটা কম এমাউণ্টৰ মাজত যেনেকা ডিপ্ৰাইভড ছেকশ্যন হৈ আছে সিহঁতৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে এইটো অটল যি পেঞ্চন যোজনা তাতে বহুত বেছি হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হৈ আছে চ' যদি আমি পেঞ্চনৰ বিষয়ে এটা ছিকিউৰিটি হিচাপত পেঞ্চনটোক আমি এটা ছিকিউৰিটি হিচাপতে ধৰিব পাৰোঁ চ' পৰামৰ্শ অনুসৰি এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি OISৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিও এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল চ' 1999 চনতে ভাৰত চৰকাৰৰ অধিসূচনা অনুসৰি এক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিলে যেনে মই ক'লো অলৰেডি OISIS অৰ্থাৎ এইটো হ'ল কি বৃদ্ধ বয়সৰ সামাজিক আৰু উপাৰ্জন ছিকিউৰিটি যে সমাজৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা মনত ৰাখি ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই OISIৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পেঞ্চনৰ এক নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতৰ যি পেঞ্চন খণ্ডৰ প্ৰচাৰ বিকাশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 23 আগষ্টৰ 2003 তাৰিখে ভাৰতীয় এক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পেঞ্চন নিয়ামক পুঁজি প্ৰাধিকৰণ গঠন কৰা হৈছিলে
আৰু সেই যিটো ঘটনা কৰা হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই এইটো নট অনলি যে তাক প্ৰমোট কৰিব পাৰে তেনেকুৱা নহয়, প্ৰমোটো কৰিব পাৰে যাতে ডেভেলপ কৰিব পাৰে, প্ৰমোটো যেনেকা প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু কণ্ট্ৰলো কৰিব পাৰে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে। যেতিয়া চব ফালে যি বস্তুটো পুৰা এটা চিষ্টেমেটিকেলি গৈ থাকে তেতিয়াৰ কাৰণে এই বস্তুটো পেঞ্চন নিয়ামক পুঁজি প্ৰাধিকৰণ গঠন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত যি অকলে যে কিছুমান তাতে টায়াৰ আপ আছে, যেনেকা টায়াৰ 1 আৰু টায়াৰ 2 বুলি দিয়া আছে, যেনেকা গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট চেক্টৰ যিবোৰ হ'ল টায়াৰ 1 আৰু যিবোৰ জেনাৰেল ইনভেষ্টমেণ্ট এইবোৰ আছিলে টায়াৰ 2। দুটা ডিভিজন হৈ গৈছিলে, এটা হ'ল নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম, তাৰপিছত হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট চেক্টৰৰ যি এটা হ'ল সেইটো হ'ল টায়াৰ 1 আৰু জেনাৰেল ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো এইটো ষ্টেজ 2। চ' এইবোৰৰ বহুত বস্তু যেনেকা PFRDৰ অধীনত গোটেইবোৰে পেঞ্চনৰ এটা চিষ্টেমেটিকেলি প্ৰভাইড কৰি আছিলে, যাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিবোৰ পেঞ্চন আঁচনি হয় বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালে হয়, যি জ্যেষ্ঠ অকলে যে চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী সকলে পাব পাৰে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান, সংগঠন আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই বস্তুটো গোটেই যিমান আছিলে চবে এইটো বস্তু ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি যি NPS মানে নেশ্যনেল পেঞ্চন পলিচি যি এইটো স্কিম যিটো এইটো জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা 2004 আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াক ভাৰত চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু ব্যক্তি যি প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংগঠন আৰু অসংগঠিত যি খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত কৰ্তৃপক্ষই কি কৰিছিলে, যিবোৰ এইটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সিহঁতেও NPS যিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিছিলে, যিবিলাকে নেশ্যনেল পলিচিৰ নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে সিহঁতেও এইটো বস্তু কণ্ট্ৰল কৰিব লগা হৈছিলে। তাৰপিছত 19 ছেপ্টেম্বৰত 2013 তাৰিখে এটা পেঞ্চন পুঁজি নিয়ামক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আইন গৃহীত কৰা হৈছিলে আৰু যি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন পেঞ্চন নিয়ামক পুঁজি কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব লয় আৰু ইয়াক 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2014 তাৰিখে জাননী দিয়া হয়। চ' PFRD হৈছে এটা NPSৰ বাবে এক নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থা, মানে নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম যিটো হয় এইটোৰ পৰা এটা যি পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি হ'ল এটা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থা, যি নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমটোত কমপ্লিটলি এটা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। আৰু এই কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা এই শ্বৰ্টকাট যি আমি ক'লোঁ এতিয়া মাত্ৰ PFRDA মানে পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি, এইটোৰ জৰিয়তে সিহঁতে এই NPSে কি কৰে, এই সিহঁতৰ এই সংস্থাটোৱে সিহঁতৰ পুৰা যি গ্ৰাউণ্ড আছে বা এই বস্তুখিনি কমপ্লিটলি সংগঠিত কৰিব লাগে বা কেনেকা এইটো বস্তু মেইনটেইন কৰিব লাগে, তাৰপিছত যি ৰেগুলেট কৰিব লাগে বা কি প্ৰমোট কৰিব লাগে বা কেনেকা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, গোটেইখিনি এই পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিক দিছিলে তেতিয়া। চ' এইটো হ'ল NPSৰ বাবে এক নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থা। তাৰপিছত আমি মেইন অবজেক্টিভখিনি যাওঁ, তাৰ মুখ্য লক্ষ্যটো কি আছিলে অবজেক্টিভছ। তাৰ মুখ্য অবজেক্টিভছ লক্ষ্য আছিলে পেঞ্চন পুঁজি নিয়ামক আৰু উন্নয়নমূলক কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্দেশ্য হৈছে পেঞ্চন পুঁজিৰ গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে পেঞ্চন পুঁজি স্থাপন, তাৰপিছত বিকাশ, তাৰ পেঞ্চনৰ কাৰণে যিমান বিকাশ কৰিব লাগে এইটো বস্তু তেওঁলোকে চাবলৈ, আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বৃদ্ধ বয়সৰ যি উপাৰ্জন সুৰক্ষা ৰক্ষা কৰা হয় ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বা আনুষংগিক বিষয়বোৰৰ বাবে এই বস্তুটো তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু বিকাশটো কিমান হয় সেইটোও কৰিছিলে। চ' তাৰ মানে কি আছিলে, তেওঁলোকৰ এই উন্নয়নমূলক কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্দেশ্যই হৈছে পেঞ্চন পুঁজিৰ যিসকলে এই গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে পেঞ্চন পুঁজি স্থাপন, বিকাশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বৃদ্ধি বয়সৰ উপাৰ্জন সুৰক্ষা কৰা হৈছিলে সিহঁতৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বা আনুষংগিক বিষয়বোৰৰ বাবে। চ'
পেনশ্যন স্কিমৰ ৰেগুলেটৰীত আমি জেনেৰেলি তাৰপিছত এইখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে এমপ্লয়িজ অফ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ এমপ্লয়িজ আছিলে সিহঁতসকলেও এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে দেন অলছ' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও এইটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু এডপ্ট কৰিছিলে কোনে নেশ্যনেল পেনশ্যন তেওঁলোকেহে নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমক এডপ্ট কৰিছিলে টু লুক আফটাৰ দ্য ষ্টেজেছ তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট দুটাই কি আছিলে অট'নমাছ আছিলে এমপ্লয়াৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন গোটেইবোৰ আৰু তাৰপিছত অল চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া যিমান ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন আছিলে চবেই কি কৰিছিলে এইটো বস্তুটো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে চ' তাৰ অবজেক্টিভে হ'ল কি কৰা সুৰক্ষিত কৰা আৰু তাৰ স্থাপন হওক আৰু বিকাশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কণ্ট্ৰল এইখিনি কৰি বৃদ্ধ বয়সৰ উপাৰ্জন সুৰক্ষক ৰক্ষা কৰা আৰু ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বা আনুষংগিক বিষয়বোৰৰ বাবে এটা ষ্টেপ লোৱা এতিয়া তাৰপিছত এইটো অথৰিটিত এজন চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব আৰু তাতে কি থাকিব 5 মেম্বাৰ্ছ থাকিব আৰু এই আৰু তাতে তিনিজন কি থাকিব ফুল টাইম মেম্বাৰ্ছ থাকিব আৰু সিহঁতে এপইণ্টেড কৰিব কাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক সিহঁতেই এপইণ্টমেণ্ট কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চ' এই অথৰিটিত হেজ চেয়াৰপাৰ্চন এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দিছ ৰেগুলেটৰী বডিজ দীপক মহন্তি এতিয়া চেয়াৰমেন হয় কিহৰ দীপক মহন্তি পেনশ্যন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ তেওঁহে চেয়াৰমেন হয় চ' তেওঁ কি কৰিছিলে এজন এই বস্তুটো নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিমৰ এই বস্তুটো লৈ অলপ এখন বিজনেছ টুডে যি মেগাজিন হয় এইবিলাকত তেওঁ পইণ্ট নোট কৰিছিলে যে এই বস্তুটো কি হয় NPS-টো নট এটা ট্ৰেকশ্যন হয় ভাল এটা NPS এটা নট এ চ' গেইন ট্ৰেকশ্যন চ' ফাৰ কিহৰ কাৰণে বিকজ অলৰেডি অটল পেঞ্চন যোজনাত 46.8 মিলিয়ন যোজনা আছে আৰু NPS-ত আছে অনলি 13 মিলিয়ন চ' অট'মেটিকেলি ইয়াতে কম হৈ আছে আৰু এটাতে বহুত বেছি হৈ আছে চ' তেওঁ কৈছিলে যে এই বস্তুটো অলপ এই বৃদ্ধ বয়সৰ যি উপাৰ্জন ৰক্ষা কৰা এই বস্তুটো অলপ যাতে ইকুৱেলি ভাৱে যাতে অটল পেঞ্চন যোজনা যি হয় এইটোৰ নিচিনা ইকুৱেলি কৰিব নোৱাৰে বিকজ সেইটো এটা আছিলে কিহৰ কাৰণে এটা ডিপ্ৰাইভ ছেকশ্যনৰ কাৰণে অটল পেঞ্চন যোজনাটো আছিলে তাৰপিছত এতিয়া তাৰ মুখ্য ফাংচনবোৰ কি আছে যেনেকা তাৰ এই PFRDৰ ফাংচনছ বুলি কওঁতে পেনশ্যন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ কি আছিলে ফাংচনছবোৰ কি আছিলে ই হ'ল কি ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনিৰ এটা সুশৃংখল বিকাশ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰচাৰ আৰু নিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব গ্ৰাহকসকলৰ বাবে অভিযুক্ত নিষ্পত্তিৰ এক প্ৰণালী স্থাপন কৰা তাৰপিছত পেঞ্চন আঁচনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পেছাদাৰী সংগঠনবোৰৰ বিকাশত উদগনি দিয়া আৰু মধ্যস্থতাকাৰী যি আৰু গ্ৰাহকৰ মাজৰ বিবাদৰ নিৰ্ণয় কৰা যি গ্ৰাহক আৰু মধ্যস্থতাকাৰীৰ মাজত যি বিবাদ হয় এইটোৰ এটা নিৰ্ণয় কৰা তাৰপিছত মানদণ্ড আৰু প্ৰদৰ্শন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যিবোৰ প্ৰদৰ্শন আছে আৰু মানদণ্ড আছে এইবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত পেঞ্চন আঁচনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পেছাদাৰী সংগঠনবোৰৰ বিকাশত উদগনি দিয়া যিবোৰ এডুকেটেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে সেইসকলৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ যাত মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু পেঞ্চন আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট ছেভিংছ এণ্ড ৰিলেটেড মেটাৰ্ছ যিবোৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড আছে এইবোৰৰ লগতেও এটা ক্ল'জ কৰিবলৈ তাৰপিছত টু ছেট এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ বেঞ্চমাৰ্ক যিবোৰ এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কৰিবলৈ তো মেইনলিটো হ'ল কি প্ৰটেকশ্যন ৰিজলিউশ্যন ইছ্যুজ এণ্ড ট্ৰেইনিং এণ্ড এডুকেশ্যন এণ্ড দেন ইণ্টাৰমিডিয়েৰিজ চ' এই বস্তুবোৰ পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এই বস্তুটোৰ ওপৰত আছিলে এতিয়া
এইবিলাক গোটেইবোৰ কি হ'ল এটা ৰেগুলেটৰী বডিজ হয় এইবোৰ হ'ল যেনেকা পেনশন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী তাৰপিছত এই টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া যিটো আমি লাষ্ট চেপ্টাৰটো ৰেডি কৰিছিলোঁ ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যিমান আৰু আছে ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন ছাপ'জ ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনছ এই গোটেইবোৰ হ'ল কি এটা ৰেগুলেটৰী অথৰিটিজৰ থ্ৰুত এইবিলাক বস্তুটো দিয়া হয় দেন তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল কি পেঞ্চন যি আঁচনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পেছাদাৰী সংগঠনবোৰৰ বিকাশত উদগনি দিয়া হয় তাৰপিছত মধ্যস্থতাকাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজৰ যি বিবাদৰ নিৰ্ণয় কৰা এই বস্তুটোও সিহঁতৰ আছিলে আৰু মানদণ্ড আৰু প্ৰদৰ্শন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যিটো PFRDৰ ষ্টেপছ এইটো সিহঁতে কৰা চ' ফাংচনছবোৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে সিহঁতৰ বহুত মেইন ফাংচনটোৱে এইটো হ'ল সুৰক্ষিত কৰিব লগা আৰু নিশ্চিত কৰিব লগা এইটোৰ বিকাশ ডেভেলপমেণ্ট কৰা আৰু তাৰপিছত যি প্ৰচাৰটো আৰু নিশ্চিত কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব যেতিয়া গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থ হ'ব ভাল হ'ব তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি হ'ব গ্ৰাহকসকলে নেক্সট ষ্টেপ যিবিলাক আছে এইবিলাকো মানি ল'ব বা সিহঁতেও অলপ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিব চ' ডেট সিহঁতে আৰু অলপ কাম কৰিব পাৰে চ' এই বস্তুটো হ'ল মেইনলি পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ ওপৰত তাৰপিছত ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল ৰেকৰ্ড কিপিং এজেঞ্চি আছে তাতে চেণ্ট্ৰেল ৰেকৰ্ড কিপিং এজেঞ্চি আছে দেন পাৰ্মানেণ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট এটা একাউণ্ট নাম্বাৰ থাকিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এখন কেঞ্চেল যিবোৰ ট্ৰাষ্টি বেংক হওক বা এনেকুৱা কিবা পেঞ্চন ফাণ্ড এইবোৰ কিবা এটা থাকিব লাগিব তাৰপিছত যিবোৰ এই প্ৰেজেন্স আছে এজেঞ্চিজবোৰ যেনেকা পইণ্টছ অফ প্ৰেজেন্স আছে POP বুলি এটা আছে সেইটো হ'ল পইণ্টছ অফ প্ৰেজেন্স এজেঞ্চি যিবোৰ তাতে POP বুলি কয় যিসকল তাতে প্ৰেজেন্স হৈ আছে এজেঞ্চিবোৰ সেইসকলৰ জৰিয়তেও এই এইসকলৰ জৰিয়তেও এই বস্তুটো আৰু অলপ কানেক্টেড কৰিব পৰা যাব তাৰপিছত মধ্যস্থতাকাৰীসকলে নথিপত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া যি ভৱিষ্যতৰ গৱেষণা আৰু প্ৰকল্পৰ সহায় কৰিব পাৰে পেঞ্চন অৱসৰৰ সময় আৰু সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাজ্যক শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ বুজিবলৈ তাৰপিছত আইনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি মাচুল আৰোপ কৰিবলৈ তাৰপিছত পেঞ্চন যি পুঁজি সম্পৰ্কীয় মধ্যস্থতাকাৰী আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ অনুসন্ধান সম্পৰ্কীয় যি অডিঅ' প্ৰতিবেদনবোৰ সেইবোৰকো পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ চ' এইবোৰৰ অডিটবোৰো আমি প্ৰতিবেদনবোৰৰ পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব তাৰপিছত মধ্যবিত্তকাৰী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া যি ভৱিষ্যতৰ গৱেষণা আৰু প্ৰকাশত সহায় কৰিব পাৰে তাৰপিছত পেঞ্চন আৰু অৱসৰৰ সঞ্চয় আৰু যি সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰৰ ওচৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ বুজিবলৈ লাগিব চ' পেঞ্চন পুঁজি সম্পৰ্কীয় মধ্যস্থতাকাৰী আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ অনুসন্ধান সম্পৰ্কীয় অডিট প্ৰতিবেদনৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ চ' যদি আমি এষ্টাব্লিছ তাৰপিছত অকলে যে এইখিনিও নহয় পাৰ্মানেণ্ট ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তাৰ এটা একাউণ্ট নাম্বাৰ লাগিব যি এইটো একাউণ্ট নাম্বাৰটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে য'ত পেঞ্চনখিনি সোমাব পাৰে এটা পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ যি যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো এটা ডিছকণ্টিনিউৰ নিচিনা হৈ যাব
চ' ট্ৰাষ্টি বেংক কি হ'ব আকৌ তাতে সিহঁতৰ সকলৰো আকৌ ট্ৰাষ্টি বেংক আছে যিবোৰ ট্ৰাষ্টি বেংক যেনেকুৱা পেঞ্চন ফাণ্ড, তাৰপিছত PFMS যেনেকুৱা পেঞ্চন ফাণ্ড মেনেজাৰ, যিবিলাক পেঞ্চন ফাণ্ড মেনেজাৰ মানে PFM হয়, সিসকলেও কি কৰে আকৌ পেঞ্চনৰ ডেভেলপমেণ্ট প্লাছ পেঞ্চনৰ হিচাপ নিকাচ এইবোৰ তেওঁলোকেহে কৰি থাকে। চ' এইখিনি যদি আমি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে সিহঁতসকলৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব হয় যে কমপ্লিটলি এই বস্তুখিনি এৰেঞ্জ কৰা আৰু কমপ্লিটলি এইটো ঘৰলৈ কোনবোৰে পেঞ্চন পাই আছে আৰু সিহঁতসকলক এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ যাতে বেনিফিটেড হয় এইটো বস্তু এটা প্ৰপাৰ ৱেত এইটো সিহঁতক দিয়াটো। তাৰপিছত তাতে যে অকলে যিবোৰ একাউণ্ট সেইবোৰ থাকিব তেনেকুৱা নহয়, মেইনলি এইটো পেঞ্চন ৰেগুলেটৰীটো কোনে চলাই আছে, ট্ৰাষ্টি বেংক বুলি এটা সিহঁতে চলাই আছে। আৰু এতিয়া হ'ল যি পইণ্ট অফ প্ৰেজেন্স এজেঞ্চিজ, ডেট মিনছ POP, এইটোৰ বস্তুৰ কি কাম, সিহঁতৰ কাম হ'ল কুৱেৰি কৰা প্লাছ হেল্প এণ্ড গাইড, যিসকলক বস্তুখিনি কুৱেৰি কৰা যে তাতে কিমান নাম্বাৰ অফ অল্ড এজ পিপল আৰ দেয়াৰ, তাৰপিছত আৰু যেনেকুৱা সিহঁতক হেল্প কৰা, দেন আকৌ গাইডো কৰা। চ' অট'মেটিকেলি আমি চাব পাৰোঁ যে এই বস্তুটো কিমান বেনিফিটেড টু দ্য ছ'চাইটি এণ্ড টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। চ' আমি যদি পজিটিভখিনি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইটোৰ জৰিয়তে যথেষ্ট এটা বেনিফিটেড হৈছে। আৰু যি অটল অমৃত যোজনা, যি অটল পেঞ্চন যোজনা, এইটোৰ জৰিয়তেও যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে। চ' সমাজৰ ব্যৱস্থাটো অলপ আগবাঢ়িছে। তাৰপিছত পেঞ্চন অৱসৰৰ সঞ্চয় আৰু সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ বুজিবলৈ আইনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি মাচুল আৰোপ কৰিবলৈ তাৰপিছত দিয়া হৈছে। আৰু পেঞ্চন পুঁজি সম্পৰ্কীয় মধ্যস্থতাকাৰী আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ যি অনুসন্ধান আৰু অনুসন্ধান সম্পৰ্কীয় অডিট, যি প্ৰতিবেদনবোৰ পৰ্যালোচনা কৰা। ফাংচনত যদি আমি যাওঁ তেনেকুৱা ছেইম এই বস্তুটো আমি ফাৰ্ষ্ট পইণ্টতো আছিলে, যি ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনিৰ সুশৃংখল যি বিকাশ, নিয়ন্ত্ৰণ, প্ৰচাৰ আৰু নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু গ্ৰাহকসকলে স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। এই লাইনটোৰ লগত যথেষ্ট এটা ডিউটি কমপ্লিটলি PFRDৰ হৈ আছে, যি বিকাশ, নিয়ন্ত্ৰণ, প্ৰচাৰ আৰু নিশ্চিত কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, চ' ডেট বিকাশটো পুৰা ভাল হয় এণ্ড দেন তাক আকৌ নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে নহয় এইটো বস্তুটো ইমানে পাইছে বা ইমানে গৈ আছে। চ' এই বস্তুটো আমি নিশ্চিত কৰিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো তেওঁলোকেহে এই যিবোৰ POP হয় সিহঁতসকলে এই বস্তুবোৰ চাব। চ' অট'মেটিকেলি যিবিলাক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে অভিযোগ হয়, নিষ্পত্তি হয়, এইটো এটা খালি জাষ্ট প্ৰণালীহে হয়, যিটো যিমান থাকিব, যিমান পাৰ্চন তাতে ইনক্লুড হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ গোটেইবোৰৰহে তেওঁলোকৰ ডিউটি থাকিব যে এই বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰা। কিহৰ কাৰণে, বিকজ এজনৰ জৰিয়তে যে কমপ্লিট বস্তুখিনি মেইনটেইন কৰা এইখিনি পচিবল নহ'ব। চ' তাতে বহুত পাৰ্ট থাকিব লাগিব আৰু এই পাৰ্টবিলাকতো মানুহবিলাকৰ লগত ৰেচপনচিবল হৈ পেলাইহে আমি এই বস্তুটো চল্ভ কৰিব পাৰিম। পেঞ্চন ফাণ্ড এণ্ড মেনেজাৰ্ছ, যি মানে PFM পেঞ্চন ফাণ্ড আৰু মেনেজাৰে যিবোৰ কৰিব এইবোৰৰে
লুক আফটাৰ কৰাই হ'ল, PFD লুক আফটাৰ কৰাই হ'ল সিহঁতৰ কাম। আৰু প্লাছ যিবোৰ পেঞ্চনটো কোনে পাব লাগে বা কোনে নাপাব, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকেহে ডিচাইড কৰিব। কোনে ডিচাইড কৰিব? POPয়ে ডিচাইড কৰিব। চ' আমি এইখিনি পালো যে PFRDৰ যিবোৰ ৱৰ্কিং প্ৰচিডিউৰ্ছ আছে, যিবোৰ পইণ্ট ৱাইজ তাতে দিয়া আছে, যেনেকা ফাৰ্ষ্ট অফ অল হ'ল কি প্ৰটেকশ্যনটো দিব লাগিব। তাৰপিছত হ'ল ৰিজলিউশ্যন ইছ্যুজ। তাৰপিছত হ'ল ইছ্যু, যি আমাৰ ৰিজলিউশ্যন ইছ্যু আছিলে সেইটো আমি অলৰেডি চেঞ্জেই কৰিলোঁ। দেন এপইণ্টমেণ্ট অফ এজেঞ্চিজ, যিবোৰ এজেঞ্চি আছে যেনেকা নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ এজেঞ্চি আছে, এই এজেঞ্চিবোৰক কি কৰিব লাগিব? এপইণ্টমেণ্ট অফ এজেঞ্চি, মানে এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে এজেঞ্চি দিব লাগিব। তেতিয়াহে ইহঁতসকলে বস্তুটো লুক আফটাৰ কৰিব পাৰিব। এণ্ড মধ্যস্থতাকাৰী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত বিবাদৰ সম্পৰ্ক নহয়। তাৰপিছত এইটো যিবিলাক মিডলমেন হয়, সিহঁতৰ জৰিয়তে এইটো বস্তু কি হ'ব, এনেকা কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি টু দ্য ৰুটলৈকে বস্তুবোৰ চলিউশ্যন নহয়। চ' আধা ৰাস্তাত যিমান তাৰ হাফ মান যোৱাৰ পিছত, যিমানলৈকে তাৰ গন্তব্যত যিমানলৈকে যাব লাগিছিলে এইবোৰ স্কিমৰ জৰিয়তে মধ্যস্থতাকাৰীসকলে, সিমানলৈকে নোযোৱাৰ আগতে কি হ'ল, হাফলৈকে যোৱাৰ পিছতে কি হয়, মেক্সিমাম কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ যায়। তাৰপিছত মানদণ্ড আৰু প্ৰদৰ্শনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যিবোৰ চবে চাব বা এটা প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, যি তাৰ ভেলুটোও ওলাব লাগিব। চ' ডেট অল্ড এজ পেঞ্চন যিবিলাক পাব, বা সিহঁতে যি পেছাদাৰী সংগঠনবোৰৰ বিকাশত যিবোৰ উদগনি দিয়া হ'ব, এইবোৰৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকক এটা প্ৰণালী স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু এই প্ৰণালীৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শনবোৰ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ছাকচেছফুল হ'ব। চ' এপইণ্টমেণ্টবিলাক এজেঞ্চিজৰ ছেইম তেনেকা। তাৰপিছত ট্ৰেইনিঙৰো এডুকেশ্যন যি দিয়া হয়। তাৰপিছত এতিয়া POP, যি পইণ্টছ অফ প্ৰেজেঞ্চ এজেঞ্চিজ যিবোৰ কোৱাৰী, তাতে এটা যেনেকা পাৰ্ট হয়, দুটা পাৰ্ট যদি আমি ধৰিব লগা হয়, যেনেকা এটা পাৰ্ট কমপ্লিটলি ফিল আপ হৈ গ'ল, কিন্তু বাট এটা কমপ্লিটলি হোৱা নাই। এই বস্তুটো চাব কাৰণেও পেঞ্চন আঁচনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পেছাদাৰী যিবোৰ সংগঠনবোৰ আছে, তেওঁলোকৰহে প্ৰয়োজন বেছি হ'ব। চ' এই বস্তুটো ইভালিউট কৰিবৰ কাৰণে, কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে, প্লাছ এড কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতসকলে PFO বোৰ এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব। জেনেৰেলি আমি ৰেগুলেটৰী বডিজ বহুত পালোঁ, যেনেকা টেলিকম ৰেগুলেটৰী, তাৰপিছত পেঞ্চন ৰেগুলেটৰী, তাৰপিছত আৰু এটা ৰেগুলেটৰী আছিলে, যেনেকা ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনত পেঞ্চন ৰেগুলেটৰী আছিলে, তাৰপিছত ৰেগুলেটৰী টেলিকম ৰেগুলেটৰী আছিলে, তাৰপিছত ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আছিলে। এই গোটেই বস্তুবোৰ গোটেইবোৰ ক'ত হ'ল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, যি টেলিকম অথৰিটিত, তাৰপিছত ৰেগুলেটৰী অথৰিটিত। চ' ছেইম তেনেকাই এইটো হয়, এটা বেলেগ পাৰ্ট হয়, যে যিবোৰ বস্তু অকলে পেঞ্চনৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম, এইখিনি তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিব, নট আদাৰ থিংছ। তাৰপিছত মধ্যস্থতাকাৰীসকলক নথিপত্ৰ কৰিবলৈহে নিৰ্দেশ দিয়া, ভৱিষ্যতৰ
গৱেষণা আৰু প্ৰকল্পত সহায় কৰিব পাৰে। তাৰপিছত পেঞ্চন অৱসৰৰ সঞ্চয় আৰু সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ বুজিবলৈ তাৰপিছত আইনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি মাচুল আৰোপ কৰিবলৈ। তাৰপিছত পেঞ্চন কি হ'ল পুঁজি সম্পৰ্কীয় যি মধ্যস্থতাকাৰী আৰু অন্যান্য সংগঠনবোৰৰ যি অনুসন্ধান সম্পৰ্কীয় অডিট প্ৰতিবেদনবোৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ। চ' মেইনলি যি ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে যে ইণ্টাৰমিডিয়াৰী সিহঁতে এইটো আণ্ডাৰটেক কৰে আৰু ডকুমেণ্টছ অলছ' যি হেল্প কৰিব লগা হয় ফিউচাৰ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিব লগা হয় আৰু এডজাকিবল ডিছপুট যিবোৰ হয় ইণ্টাৰমিডিয়াৰিজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ মাজত এইখিনিও অলপ তেওঁলোকে এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু যিবোৰ যিবিলাক এডুকেটেড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে বা জেনাৰেল পাব্লিক অন মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু দ্য পেঞ্চন যি ৰেগুলেটিং এণ্ড ৰিয়েল মেটাৰ্ছ এইবোৰৰ জৰিয়তে তাৰপিছত টু ছেট এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ টু ছেট ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ যি বেঞ্চ মাৰ্কছ এইখিনিৰ কাৰণেও এই বস্তুটো কণ্টিনিউ হ'ব পাৰে ভালকৈ যি প্ৰকল্পত সহায় কৰিব পাৰে। চ' পেঞ্চন অৱসৰৰ সঞ্চয় আৰু সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ যি শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ আছিলে বুজিবলৈ আইনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি মাচুল প্ৰয়োগ কৰিছিলে এইখিনিত। তো চেম যেনেকৈ পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি এই বস্তুটো হ'ল এটা ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন। চেম এইটো বস্তুৰে এটা পাৰ্ট হ'ল ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনটো। চ' দেট ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন আকৌ এইটো ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন হয় প্লাছ যি আৰু এটা বস্তু আছে সেইটোও ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন হয়। চ' তাক যদি আমি টেলিকম অথৰিটি যিটো ক'লোঁ মই সেইদিনাখন ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটোও কি হয় এটা ৰেগুলেটৰী অথৰিটি হয় কিন্তু নট লাইক পেঞ্চন PFRD। চ' এই ৰেগুলেশ্যনবিলাকত কি হ'ব লাগিব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব এণ্ড চেণ্ট্ৰেলৰ ইণ্টাৰেষ্টটো থাকিব লাগিব। ইফ অনলি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এই বস্তুটোত আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে। So many commissions are there in India. চ' মেইনলি যেতিয়া লিবাৰেলাইজ হ'ল আৰু প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন হ'ল তাৰ পিছৰ পৰাহে এইবোৰ অৰ্থনৈতিক দিশত অলপ উন্নতি হ'ব লগা হৈছে। চ' আমি যদি এই ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনবিলাক ভাবি থাকোঁ তেনেহ'লে উইথ দ্য এইটো ক'ব পাৰোঁ যে উইথ দ্য কামিং অফ দ্য লিবাৰেলাইজেশ্যন privatization and globalization on the new economic and political policy liberalize the economy for entry of private communities including the international and multinationals one in public sector যিবোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হওক বা মাল্টিনেশ্যনেলে হওক এইবোৰ গোটেই কি আছিলে পাব্লিক ছেক্টৰত এটা হৈ আছিলে আৰু এই এটা হোৱাৰ কাৰণে টেলিকম আৰু পাৱাৰ এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন পাৱাৰ এইবোৰ বস্তু এটা লগতে সিহঁতে হাইৱেৰ যেনেকৈ টল ৰোডত বা টেলিকমৰ গোটেই চবফালে বস্তুবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে কিন্তু অকলে যে যিবোৰ পেঞ্চনৰ নট অনলি অৱসৰ হোৱাৰ যিবোৰ সঞ্চয় এইবোৰ নহয় আৰু যদি আমি জেনেৰেলি যিবোৰ স্কিম বা দুখীয়া বা যিসকলৰ কাৰণে নিড হৈ আছে এইবোৰৰ স্কিমবিলাকো যদি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ চেম এনেকুৱাই ছিষ্টেমত হ'ব যিহঁতে কি কৰিব এই বস্তুটো যিবিলাকৰ নিড এই বস্তুটো পাৰ্ট কৰি পেলাই এইটো চবে যাতে পায় তেনেকুৱা কৰি দিব পাৰে আৰু বা তাৰপিছত অডিট বনাই পেলাই অডিটত প্ৰতিবেদনবোৰো পৰ্যালোচনা কৰে। চ' এই আইনৰ ব্যৱস্থা অনুসৰি মাচুল আৰোপ কৰিবলৈ এই বস্তুবোৰ সিহঁতে অলপ
লুক আফটাৰ কৰে চ' দেট অট'মেটিকেলি যাতে ইকনমিকেলি আমাৰ দেশৰ যিবোৰ চিটিজেনছ হয় সিহঁতসকলে যাতে অট'মেটিকেলি কি কৰিব পাৰে এটা ডেভেলপ হ'ব পাৰে চ' পেঞ্চন অৱসৰৰ যি সঞ্চয় আৰু সম্পৰ্কিত বিষয়বোৰৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰ বুজিবলৈ এতিয়া শিক্ষিত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে চবে এইটো বস্তু বুজিব পাৰিব আৰু এই বস্তুবোৰ ৰেগুলেশ্যন এই বস্তুবোৰ মেইনলি হ'ব লাগিব পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ মাজতে আৰু তাৰপিছত লগতে বাকী যিবোৰ পাব্লিক চেক্টৰ আছে যেনেকৈ টেলিকম তাৰপিছত পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পেঞ্চন তাৰপিছত ফুড যি আমি পেঞ্চনটো এতিয়া ডিছকাছ কৰি আছোঁ তাৰপিছত কনষ্ট্ৰাকশ্যন হাইৱেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰোডছ তাৰপিছত যিবোৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছ আছে এইবোৰৰ কাৰণেও চব সকলোৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো সমান হৈ আছিলে দা কনচেপ্ট অফ ৰেগুলেশ্যন এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ চ' এই বস্তুটোৰ যাতে কমপ্লিটখিনি সিহঁতে পেঞ্চনৰ স্কিমত যায় বা টেলিকমৰ তাতেও যাব পাৰে তাৰপিছত এই গোটেইবোৰ কি হয় ৰেগুলেটৰী বডিজ হয় আৰু এই ৰেগুলেটৰী বডিজৰ জৰিয়তে জেনাৰেল যি চিটিজেনছ হয় চিটিজেনছৰ লগত এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ক্ল'জ যি এটা সম্পৰ্ক এই বস্তুটো সিহঁতে এডজাষ্ট কৰি লয় দিজ আৰ কি হয় জেনাৰেলি নন গভৰ্ণমেণ্ট বডিজ হয় আৰু সিহঁতে জাষ্ট এজ এ প্ৰাইভেট বিহেভিয়াৰ সিহঁতে কি কৰে এইটোৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনত এই বস্তুবোৰ পঠাই দিয়ে আৰু এইবোৰ মনিটৰ কৰে কোনটো হয় প্ৰাইভেট এণ্ড কোনটো হয় পাব্লিক চ' এই বস্তুবোৰ যে ৰেগুলেটৰী বডিজ হয় মেইনলি ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনছ হওক বডিজে হওক গোটেই হ'ল কি আমাৰ এই সমাজত আমাৰ এটা হেল্প পোৱাৰ আশা এইবোৰ বস্তু মই শ্বৰ্টকাটকৈ এইটো বস্তু গ'লোঁ যে আমি যে ছ'চাইটিতে আছোঁ এইটো ছ'চাইটিতে আমি কিছুমান বস্তু আশা কৰোঁ এই আশাটো আমি কিহৰ জৰিয়তে কমপ্লিট কৰিব পাৰিম ৰেগুলেটৰী বডিজৰ জৰিয়তে যেনেকা টেলিকম এইটো অথৰিটি PFRD পেঞ্চন অথৰিটি তাৰপিছত টেলিকম অথৰিটি আৰু যিবিলাক বহুত আৰু গ্ৰুপ আছে যেনেকা এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এইবোৰ তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ড এইবোৰ বহুত কিবা এইবোৰ বেলেগ বেলেগ আছে যেনেকা তাৰপিছত মেজৰ ৰেগুলেশ্যন হ'ল কি ট্ৰেন্সপৰ্ট পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পৰ্টেল ৱাটাৰ এণ্ড যি ফ্ৰী পাৱাৰ ছাপ্লাই টু দ্য এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফ্ৰী স্কুলিং যিবোৰ ফ্ৰী হেল্থ চিষ্টেম এটচেট্ৰা এই গোটেই বস্তুবোৰ হ'ল কি ৰেগুলেশ্যন ইন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট যদি পাব্লিকে ইণ্টাৰেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে ল'ব পাৰে ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে সমাজত কি হয় অলপ উন্নত হ'ব পাৰে ডেভেলপড হ'ব পাৰে চ' পেঞ্চনটো বুজিব গ'লে আমি জেনেৰেলি কোনোবাই আমাক ক'ব পাৰে যে পেঞ্চনটো আমি আগৰ পৰাই গম পাইছোঁ পেঞ্চনটো কি কিন্তু এইটো বস্তু আমি নাই মোৰ ঘৰতে অমুকে পেঞ্চন পায় কিবা তমুকে পেঞ্চন পায় কিবা তমুকে পায় এই বস্তুবোৰ কিন্তু এই বস্তুটোতো আগতে আমি গম পোৱা নাছিলে যে পেঞ্চনটো আহিলে ক'ৰ পৰা কিয় দিয়ে পেঞ্চন তো আমাক কিয় নিদিয়ে আকৌ বেলেগক কিয় দিয়ে চেম এই বস্তুবোৰ এটা কুৱেশ্যন আহি পৰি যায় আৰু এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিব যোৱাৰ পিছতে এই কুৱেশ্যনখিনি আমি ছল্ভ কৰিব হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই কমপ্লিট এই বস্তুটো জানিব লাগিব যে এই পেঞ্চনটো আহিলে ক'ৰ পৰা আৰু কিহৰ কেনেকা এই পেঞ্চনটো ছল্ভ হৈ আছে চ' these are the
পেনশন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি মানে PFRDA এইটো হ'ল ৰেগুলেটৰী বডিজ another type of regulatory bodies আমি directly regulatory bodies নহয় these are the another type of regulatory bodies same যেনেকা আমি টেলিকমত আছিলে বহুত কেইটা পাৰ্ট আছিলে যিবোৰ ৰেডিঅ' তাৰপিছত টেলিভিশ্যন তাৰপিছত লেপটপ তাৰপিছত মোবাইল চ' এই গোটেইবোৰ যি হয় যিমান ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু চবতে কি হৈ আছে আজিকালি বেছিকে ডিমাণ্ড হৈ আছে চ' ডিমাণ্ড হোৱাৰ কাৰণটো কি অট'মেটিকেলি ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে এই বস্তুটো মাৰ্কেটতো নিজৰ যি অস্তিত্ব হয় এটা বস্তুৰ প্ৰতি বা এটা আশা এই বস্তুটো কমপ্লিট হ'ব পাৰে চ' এইখিনি বস্তুত আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যি তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টত 99ত তাৰপিছত আকৌ 2013ত দেন 2013ৰ পৰা গৈ আকৌ 2014তহে গোটেই কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এই যে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিসকলে চৰকাৰী বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰি আছিলে তেখেতসকলৰ সুবিধা বা তেখেতসকলক এটা সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে আৰু এই বস্তুটো নেশ্যনেল যি পেঞ্চন স্কিম হয় নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমে এই বস্তুটো দিছিলে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেওঁৰ আণ্ডাৰত নি পেলাই কিন্তু তাৰ আগতে এটা প্ৰজেক্ট আছিলে যি প্ৰজেক্ট OASIS বুলি কৈছিলোঁ মই এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে এইখিনি ইমান চলি আছিলে আৰু এতিয়াও এই বস্তুটো ছেম তেনেকা যিবিলাক বৃদ্ধসকল ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পিছত যি আফটাৰ 62 or somewhere in 60 যেনেকা হোৱাৰ পিছত এটা পেঞ্চনৰ নিচিনা এটা কিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হেল্প এটা দিয়ে আৰু এইটো বস্তু তেওঁলোকে ইমান দিন যে চৰকাৰী কাম কৰিছিলে সেইটো কাৰণেই তেওঁলোকে বৃদ্ধ অৱস্থাত এইটো এটা দিয়ে ফৰ দ্য ছেটিছফেকশ্যন আৰু ফৰ দ্য ইজি লাইফ অফ অল্ড এজ আৰু এইটো এটা ছ'চিয়েল আৰু ইনকাম ছিকিউৰিটিজ এইটো কি হ'ল এটা ছিনিয়ৰ চিটিজেনশ্বিপ অফ ইণ্ডিয়া এইটো যিমান চিটিজেনছবোৰ আছে সিহঁতৰ সকলৰ কাৰণে এই বস্তুটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত তাতেও কিছুমান আকৌ যেনেকা 2011ৰ পিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট 23rd নৱেম্বৰ আৰু আগষ্ট আৰু নৱেম্বৰত হৈছিলে এই বস্তুটোৱে আকৌ চবৰ ছাপোৰ্টত হ'ল নে হোৱা নাই এই বস্তুটো আকৌ তেওঁলোকে যিটো চেপ্টাৰ বাকী আছিলে ট্ৰেইনিং এণ্ড এডুকেশ্যন এই বস্তুটো তেওঁলোকে যদি কোনোবাই চাকৰি নহয় কোনোবা যদি ট্ৰেইনিং নাই চাকৰি নাই তেনেহ'লে তেওঁ কি কৰিব এই পেঞ্চনটো নেশ্যনেল NSPৰ এই পেঞ্চনটো নাপায় কিন্তু অনলি দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হোল্ডাৰ অৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হোল্ডাৰ উইল গেট দিছ বেনিফিট আৰু বাকী যিবোৰ যেনেকা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত কিছুমানত আছে যিবোৰৰ ন এডুকেশ্যন ন ট্ৰেইনিং এনিথিং তেনেকা দে উইল গেট দ্য অটল পেঞ্চন অটল যোজনা এই বস্তুটো তেওঁলোকে পাব অটল পেঞ্চন যোজনা আৰু আশা কৰোঁ মই এই বস্তুটোৰ যদি এই অটল পেঞ্চন যোজনাতকে NPS নেশ্যনেল পলিচি স্কিমৰ ষ্টেপছবোৰ ভাল যেনেকা নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত গোটেই যিবোৰ চাকৰিয়াল তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ্ড লাভ কৰিলে তেওঁলোকৰহে এইটো এটা পাৰ্ট এণ্ড নিয়াৰ এবাউট তেওঁলোকে লাইক চেলাৰী এইখিনি বেছিকৈ পায় এজ এ পেঞ্চন বাট ইন অটল পেঞ্চন যোজনাত এই বস্তুটো তেনেকা নাই তাতে কি হয় অনলি
1000ৰ পৰা 5000 এনেকা কিবা এটা পাব পাৰে, মেক্সিমাম 5000 আৰু মিনিমাম 1000, এই তাৰ মাজতে এমাউণ্টটো তেওঁলোকে লাভ কৰিব। আৰু এইটো আজিকালি কিছুমান এইটো বস্তু তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰি পেলাই এইটো বস্তু উম, ল'বলৈ নাযায়। ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত তেনেকা হৈ আছে, ৰুৰেল এৰিয়াত তেওঁলোকে নিজৰ ডেভেলপমেণ্টত লৈ নিজে এগ্ৰী। আৰু মষ্টলি আমি মেক্সিমাম এই অটল পেঞ্চন যোজনাত তাতে আকৌ 45 আৰু 55 হৈ আছে, যেনেকা মেন তাতে 55% এণ্ড ওমেন্স আৰ ইন 45%, তেনেকা হৈ আছে। আকৌ যি নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমত তেনেকা নহয়, তাতকে বহুত কম হৈ আছে। মেনছ আৰ মোৰ এণ্ড ওমেন্স আৰ লেছ। চ' এই বস্তুবোৰ যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰিব যাওঁ, তেনেহ'লে অটল পেঞ্চন যোজনা হ'ল অলপ যিবোৰ পুৱাৰ সিহঁতসকলৰ কাৰণে, আৰু যিবোৰ প্ৰাইভেট, যিবোৰ যেনেকা নেশ্যনেল নট প্ৰাইভেট, গভৰ্ণমেণ্টৰ হয় যিবোৰ চাকৰি, দ'জ হু আৰ ডুইং দ্য জবছ, যিসকলে চাকৰি কৰি আছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত, সিহঁতসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ফিট এণ্ড ফাইনেল হ'ব। বিকজ তাতে গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক হ'ব ন। চ' যদি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট দুটা মিলি পেলাইহে এই বস্তুটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিছে, তেনেহ'লে এই বস্তুখিনিৰো আকৌ আৰু ডেভেলপমেণ্টো পচিবল হয়। চ' মধ্যস্থকাৰীসকলৰ নথিপত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ এই যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে, যি ভৱিষ্যতৰ ঘোষণা আৰু প্ৰকল্পত এই বস্তুখিনিয়ে ইয়াতে সহায় কৰিব পাৰে। আৰু পেঞ্চন, অৱসৰৰ সঞ্চয় আৰু সম্পৰ্কিত যি বিষয়বোৰৰ ওপৰত গ্ৰাহক আৰু সাধাৰণ ৰাইজক শিক্ষিত কৰাৰ পদক্ষেপবোৰক বুজিবলৈ আৰু আইনৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো অনুসৰণ কৰি মাচুলো আৰোপ কৰিবলৈ। চ' পেঞ্চন যিবোৰ পুঁজি সম্পৰ্কীয় মধ্যস্থতাকাৰী আৰু অন্যান্য সংগঠনবোৰৰ অনুসন্ধান সম্পৰ্কীয় অডিট প্ৰতিবেদনবোৰৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব। আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰাৰ পিছতহে এই বস্তুটো আকৌ মে বি চেঞ্জ হ'ব, অৰ if they wish or if they do not wish, then it will not change. চ' এনেকা কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কৰিব নোৱাৰো, আৰু যিবোৰ আমি এই প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ পৰাও ডাইৰেক্টলি ল'ব নোৱাৰো। প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্টত সেই বস্তুটো দিব লাগিব, তেতিয়াহে দিব পাৰিব যেতিয়া প্ৰাইভেট ছেক্টৰে ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' অট'মেটিকেলি ফাইনেলি আমি এইখিনি চাব পাৰিম যে গভৰ্ণমেণ্টে অফ ইণ্ডিয়া কি এইটো বস্তুটো পাৰ্চিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰিব, আৰু কমপ্লিট হেল্পখিনি ল'ব তেওঁলোকৰ থ্ৰু, মানে পাৰ্চিয়েলি ছাপোৰ্ট মিনছ থ্ৰু কিছুমান সংস্থা কিছুমান এইবোৰ ৰেগুলেটৰী বডিজ, যিবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু ফিক্সড এণ্ড ফাইনেল কৰি দিব পাৰিব। চ' ইয়াতে আমি যেতিয়া ফ্ৰম 2011ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, আগষ্টৰ 2003 এইটো হোৱাৰ পিছত, যেতিয়া 2011ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট, তেতিয়াই কি কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এইবোৰ বস্তু ছেপাৰেট কৰি দিছিলে। আৰু কিহৰ কাৰণে দিছিলে? বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকা প্ৰাইভেট ছেক্টৰতকৈ বহুত ভাল ৰিটাৰ্ণছৰ এইবোৰ বস্তু দিব পাৰিব, কিন্তু প্ৰাইভেট ছেক্টৰত
যদিও গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি এডজাষ্ট কৰি দি আছে, তথাপিও এইখিনিত বস্তুত তেওঁলোকে সেল্ফ এমপ্লয়ড যিবোৰ এইবোৰ কৰিব নোৱাৰিব। তাতে মেইনলি কেটাগৰিজ তিনিটা বা চাৰিটামান হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত এই কেটাগৰিজৰ মাজতো আকৌ যিবোৰ কেটাগৰিজৰ মাজত ছাপ'জ ধৰক প্ৰটেকশ্যন, তাৰপিছত ৰিজলিউশ্যন ইছ্যুজ হ'ব পাৰে। দেন আকৌ এপইণ্টমেণ্ট অফ এজেঞ্চিজ, যিবোৰ এজেঞ্চিজ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব, এইবোৰ এজেঞ্চিৰ যেনেকা কোনোবাই প্ৰপাৰলি এইখিনি কাম কৰি আছে নে নাই, বা তেওঁৰ কাৰ্যকাল কিমান দিন, এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকেহে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট অফ এজেঞ্চিজ, দেন এজেঞ্চি ট্ৰেইনিং এণ্ড এডুকেশ্যন। এপইণ্টমেণ্ট অফ এজেঞ্চি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক এডুকেশ্যনটো আৰু ট্ৰেইনিং এই বস্তুখিনিও দিয়া হ'ব। আৰু ইণ্টাৰমিডিয়াৰিজত গৈ পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী ডেভেলপমেণ্টৰ অথৰিটিত ইণ্টাৰমিডিয়াৰিজত গৈ আকৌ আমি CRA বুলি এটা এজেঞ্চি পাম, যাৰ কমপ্লিটটো মিনিং হ'ল চেণ্ট্ৰেল ৰেকৰ্ড কিপিং এজেঞ্চি। এই বস্তুটোক আমি কি বুলি ক'ম? CRA। এই ৰিটায়াৰমেণ্ট এজেঞ্চি। আৰু নেক্সটটো হ'ব কি এষ্টাব্লিছড, যি আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ ট্ৰাষ্টি বেংক। আমাক কি কৰিব লাগিব? ট্ৰাষ্টি বেংক এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। আৰু তাতে ট্ৰাষ্টি বেংকৰহে অধীনত এইবোৰ পেঞ্চন ফাণ্ডছ বা পেঞ্চন ফাণ্ডছ বা ট্ৰাষ্টি বেংকৰ জৰিয়তে পেঞ্চন ফাণ্ডছটো হ'ব। তাৰপিছত এই আকৌ পেঞ্চন ফাণ্ডছ আকৌ PFMS বুলি কয় তাক, যেনেকা পেঞ্চন ফাণ্ড এণ্ড মেনেজাৰ। পেঞ্চনতো আকৌ তাতে মই এইখিনিত এতিয়া কোন মানে তাতে ষ্টেপছবিলাক কৈ আছোঁ, যি মেনেজাৰ, তাৰপিছত ছাপ'জ একাউণ্ট মেনেজাৰ, তেনেকা এইবোৰহে তাতে কৰ্মখিনি কৰাৰ যিবিলাক অধিকাৰীসকলৰহে এবাউট মই এতিয়া ডিছকাছ কৰি আছোঁ। PFMS মিনছ হোৱাট? পেঞ্চন ফাণ্ড এজ মেনেজাৰ। PFMS বুলি কয় তাক, পেঞ্চন ফাণ্ড এণ্ড মেনেজাৰ। পেঞ্চন ফাণ্ড এণ্ড মেনেজাৰৰ জৰিয়তে এইখিনি চোৱা মেলা হয়। কি হ'ব? যেনেকা পইণ্টছ অফ প্ৰেজেণ্ট এজেঞ্চিজ, তেওঁৰহে আণ্ডাৰতে ফাৰ্ষ্ট আহিব। PFMSৰ জৰিয়তেহে ফাৰ্ষ্টত আহিব যে পেঞ্চন ফাণ্ডটো এণ্ড মেনেজাৰটো তেওঁলোকে কি কৰিব মেনেজাৰ জৰিয়তে। তেতিয়া তেওঁৰ যি কৰ্মভাৰ আছিলে এইখিনি হ'ল, তেওঁ কি কৰিব লাগিব? কুৱেৰি কৰিব লাগিব যে এই বস্তুটো তেওঁলোকে যে পেঞ্চনখিনি পাই আছে, ডাইৰেক্টলি গৈ আছে নে নাই, বা এমাউণ্টটো ঠিকে আছে নে, বা এই গোটেই ডকুমেণ্টবোৰ ঠিক আছে, এই বস্তুবোৰ কুৱেৰি এই কুৱেৰিখিনি তেওঁ গোটেই কৰিব। তাৰপিছত কুৱেৰিৰ পিছত তেওঁ কি কৰিব? হেল্প কৰিব, এণ্ড গাইড এণ্ড চল্ভ। তাৰপিছত কি কৰিব? কুৱেৰিখিনি আকৌ হেল্প কৰিব। দেন কেনেকা হেল্প কৰা লাগে, প্ৰয়োজন এই বেনিফিচিয়াৰীজন এই ছাবস্ক্ৰাইবাৰজন, ৱেডাৰ দিছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইজ ফিট অৰ আনফিট। তাৰপিছত এইখিনিও তেওঁ কুৱেৰি কৰিব। তাৰপিছত আকৌ যদি কিবা ডকুমেণ্টৰ কিবা লাগে, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব? চল্ভ কৰিব আৰু হেল্প এণ্ড উইল গাইড। এই বস্তুবোৰ গোটেই PFMSৰ কাম, যেনেকা পেঞ্চন ফাণ্ড এণ্ড মেনেজাৰৰ কাম। ফাইনেলি আমি এইটো চেপ্টাৰৰ গোটেইখিনি যি ছিষ্টেমছবোৰ আছিলে, যেনেকা পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিৰ এইখিনি যি গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যি ষ্টেপছৰ এইবিলাক আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু ৰেগুলেটৰী বডিজৰ এইটো এটা 3 নম্বৰটো আছিলে ৰেগুলেটৰী বডিজ, যি প্ৰাইভেট বডিজ হয়। আৰু পেঞ্চন ফাণ্ডৰ যি ইউজেছ
বা ষ্টেপছ বা তাতে যি কৰ্মচাৰী সংস্থা সিহঁতৰ যি কৰ্মভাৰ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যি প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন এইখিনিও ডিছকাছ হ'ল চ' এতিয়া এইটো এই পেঞ্চন ফাণ্ড এণ্ড ৰেগুলেটৰীৰ ডাইৰেক্টলি ফাংচনখিনিও আলোচনা হৈ গ'ল এতিয়া যদি কিবা মানে তাতে ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ অথৰিটি ইণ্ডিয়াৰ হয় এইখিনি পিছত আকৌ নতুনকৈ চেঞ্জ হ'ব বা ওলাব চ' এইখিনি কৈখিনি আমি আজি কোৱাৰ পিছত ক্লাছটো শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ থেংক ইউ